After that, the days extended to 40 days. That is the quarantine. Actually, what is right now we are during COVID period we have we know that the quarantine. That is the word derived from the word quarantine. That is 40. There is a religious belief, religious difference regarding the quarantine. It is said that the Jesus spent 40 days hungered in the desert. The Moses also stayed the same 40 days, and the Catholic they spent Lent during the Easter 40 days Lenting, the religious spiritual cleansing, the 40 days. So that's the religious difference of the 40 days. Why it is kept as 40 days. So this is the religious difference, and the Hippocratic medical belief is also that whenever any person suffered in any disease or illness, when it's was the 30 days months, then it is called the chronic disease. So that's why it is kept as the 30 days of the quarantine. So this type of medical terminology also come in our society. So we can witness that there is a huge impact in our society, not only in our society, in our economy, in our politics. There is a huge impact of the disease also. Whenever any mishap in our medical world has happened, then we accuse of the government that the government is not still government is not providing the sufficient infrastructure for our medical facilities. So we have a social, economical, and political impact of disease, and we can see that right now in our country also, the people who are rich, they can get all type of medical facility, because in our country, especially in our country like India, but the out-of-pocket expenses for the medical facility is very higher in comparison to the other countries also. And if we see the economic aspect of the disease, we can see that right now India is the fifth position, fifth largest economy. But if we compare in terms in compared with the other advanced countries, we are far behind because our HDI index is a human development index. We are in the middle level country, but far behind from the advanced country. We are the 160th position in terms of HDI, because when the economic development is measured in terms of GDP, but the human development is measured in terms of the education facilities provided by the country, the healthcare facilities provided by the country, the life expectancy rate, the average age of the students they are spending in their school life or education life. These all are taken into consideration to measure the human development index. So, if we want to take our country in the rank of the developed country, so we have to develop our educational infrastructure, health infrastructure also. So today's topic is very much important. Pertinent. We have a lot of impact with our society, economy, and the political things also. So we look forward to one eminent speaker to listen to their insightful lecture, and I hope this international conference will be a great success. Again, I want to thank the organizer, the Department of Geology, all the members of this organizing committee. Without their hard work, this international conference would not be material. Thank you very much. Thank you so much, sir, for a very important piece of information which you have shared with us. I would now ask our sponsor to come and share a few words with us. Thank you, Jaka. And a very good morning to all of you. We welcome our respected Vice Chancellor, sir, Dr. Gautam Chandra, our Honorable Principal, Sir, Dr. Uttama Basu, and the Head of the Department of Zoology, Dr. Sumita Lahiri, and his young energetic team. Last but not the least, our participants from different educational institutes and industries, and my dear students of the Department of Zoology. At first, I must thank our principal, sir, for taking the room
the gorgeous one. And this is the first time we are organizing an international conference in this newly renovated vibrant room. A big round of applause for him, please. And I know that your department is the largest department in science faculty, as you all know. And this is a very important day to remember that you are organizing an international conference without having any sponsorship from the different organizations which are providing financial support to organize the international conference. And I must take a big round of applause for the government of unity for organizing or taking initiative to host an international conference. Our principal sir has rightly pointed out the importance of this seminar. And I'm not going to discuss about it. And it's a day-long program. So I wish a grand success of the seminar, and we definitely be enriched from the insightful lectures and discussions from the resource persons. So thank you very much for inviting me in this endeavor. I really feel blessed for this. Thank you very much. Thank you so much, sir. It gives me immense pleasure to introduce our keynote speaker today, who is Professor Gautam Chandra, Vice Chancellor, University of Burdwan, and Professor and former head of the Department of Zoology. He has been a faculty of this university since 33 years. He is enlisted among world's top 2% scientists in 2024, as per the data prepared by Stanford University. Sir has one patent granted on a method of preparation of silver nanoparticles with mosquitocidal activity, where the university is the patentee and Sir is the inventor. And Professor Chandra also has a total publications of 291, including 275 research papers and 16 book chapters. Sir has supervised 36 PhD and 11 MPhil students. Professor Gautam Chandra has also received 2 international, 5 national, and 6 state-level awards, including the Shiksha Ratna Award by the government of West Bengal. Professor Chandra is presently also a member of DST South New Delhi, an expert committee at NPDF and ECRA Life Science Government of India. Sir has also been a member of the editorial board of various journals and proceedings. I thank you, sir, for being gracious enough for joining us today as our guest of honor and our keynote speaker. So please do come up and enlighten us with your thoughts. Good morning, everybody. সারদা বলতেন যে না খেয়ে না দিয়ে পুজো করা, জব করা, তাতে মন শান্ত হয় না। তার কারণ হচ্ছে পেটটা আগে শান্ত হবে, তারপরে মনটা শান্ত হবে, তারপরে হচ্ছে একাডেমিক্স। কাজেই চা বিস্কুট সবাই খেয়ে নাও ভালো করে, তারপরে উই উইল কনসেন্ট্রেট, মন এবং পেট শান্ত হবে। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ দ্য অর্গানাইজার for inviting me in this auspicious occasion of the international conference on Zooverse. Actually, once upon a time, this college was under the University of Burdwan, and so far I can remember, I came as a member of the inspection team when the PG department of zoology was initiated in this college. So it was done through my hand once upon a time. So this is my pleasure again to be present here as a speaker, keynote speaker, as well as inaugurator of this hall. So thank you very much for inviting me. The principal sir was telling that he has been suffering from dust mite, from dust allergy. You know, the positive agent is the dust mite. So I have a person from this field, insect, mites, etc.
আমরা যখন কথা বলি এই ওদিকে যাচ্ছে পোকা মাকড়ে কামড়াবে বলি তো, কিন্তু খুব সাধারণ মানুষের মধ্যে পোকার সঙ্গে মাকড়ের তফাৎ আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি না। তাই তো organisms we have 3 pairs of legs are insects, পোকা having 4 pairs of legs are মাকড়, যেমন মাকড়সা, ticks, mites. So there are dust mites, a few species, they are responsible for such type of dust allergy from which your principal sir is suffering. So today what I will going to introduce the public enemy number 1. WHO has given in 2006 the name to the creature like mosquito, public enemy number 1. আমাদের সমাজের সবথেকে মারাত্মক এক শত্রু, যাকে 1 নম্বরে আমরা রেখেছি। Next please. So this is a classroom. You see there are many vectors, many insects, arachnids, মানে পোকা এবং মাকড়. They can transmit many diseases. But you see on the table is the mosquito. The female mosquito one, she is the teacher, the group leader of all the vectors. She is on the table and teaching all of them. She is the teacher and the leader of the community. She is teaching how to infect human beings and other animals and to create nuisance throughout the world. Okay, so she is the public enemy number 1, the mosquito. Next, please. I will tell something for the students also. So there is some general descriptions and there is some technical matters also. I will try to elucidate all the things. Why should we spend 1 hour time or 1.5 hour time discussing on this such type of vectors? Why? Because nearly half of the world population suffers from any or many vector-borne diseases annually every year. So we are trying to concentrate on those insects or arachnids who are actually transmitting all these diseases mainly throughout the tropical countries and also in the temperate world. Next, please. So there is a little bit of history about mosquito. You know, mosquito appeared nearly before 25 crore years ago on this earth. The age of the earth is 4.5 billion years. And the microbes came nearly 4 billion years ago. 1 billion means 10 to the power 9. And human being came nearly 2 lakhs years. 2 lakh years. So actually we are very junior to this world. But they are very senior people. Mosquito came nearly 25 crore years ago. So they are more adapted than us on this world, how to survive. And it's very difficult to control them because they know this word better than us. There is a word Makka in Ashtaka Veda. It was actually created in 1500 BC, which means mosquito. And mosquito, the word, it comes from mosquito, and also there is a Spanish word, and the Bengali term mosha. Both have come from the word Sanskrit word mosquito. And as it is a very, the mosquito actually resides in a very proximity of all of us, and we know from our childhood about the nature of the mosquitoes. There are some antagonistic characteristics, like the mosquitoes are available on 3600 meter high on the Himalayas. On the contrary, it is available on 115 meter below the Earth's surface in the polar gold mines of South India. Mosquitoes sing and dance well. I think the word is there. So they sing and dance well. At the same time, this is antagonistic, they bite well. They breathe in vast water bodies and also in the small containers. They can breathe in dirty drains, septic tanks, etc. Also in the flower vases, flower tubs, etc. They take rest in palaces. খবর কাগজের একটা রিপোর্ট বেরোলো, রাজভবনে নাকি মশাল দাঁড় পাওয়া গেছে। আচ্ছা, মশার কি বুদ্ধি আছে যেটা রাজভবন না গরিবের বাড়ি? যে রাজভবনে মশা পাওয়া যাবে, if there is ample sources for breeding places, this is very common. So they take the adult mosquitoes, they take rest in the palaces and also in the heartlands of the poor people. They suck blood, also they feed on fruit juice. Some species bite at night.
There are species they prefer to bite during daytime, and there are particular species they come to bite during dawn and dusk only. সকালবেলায় ভোরবেলায় আর গোধূলি বেলায়. So there are 4,500 species under 34 genera, and these are the reported species. In every year, a few species are being reported. Next, please. Next, 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 next. This is the life cycle in a nutshell. This is adult mosquito. This is Aedes albopictus. They lay eggs singly, one after another. In case of Anopheles, they also lay eggs singly. In case of Culex, and there are a few other species, they lay eggs and they prepare a raft during laying their eggs. So these are the larvae, vigorous feeder. They usually, in case of Aedes, they are usually bottom feeders. So they move from upward from the surface of the water and also bottom at the bottom of the water, because they want to take food from the bottom and they want to take oxygen from the surface of the water. So all the time they move upward and downward. So they are popularly called regulars. This is the pupae. Pupae do not fit, and after these are the gaps, the time between this from one phase to another phase of this morphogenesis, and 1 to 2 days after the adult emergence occurs. Next, please. As I have already told, these are the eggs of Aedes mosquitoes. They lay eggs singly. In case of Culex, they usually prepare a raft during laying their eggs. So it sails on the water surface. It usually submerged. And this is the pupae, comma shape. They do not feed anything. And here we can find 3 larvae: Aedes, Anopheles, and Culex. But there is a major difference. In one side, Aedes and Culex, where you can find a respiratory cyclone, presence of respiratory cyclone here. This is the respiratory cyclone, but in case of Anopheles, there is no respiratory cyclone. So at larval stage, very easily we can distinguish Anopheles larva with the Culex and Aedes larva. And if we want to try, if we try to distinguish between the Aedes and Culex larvae, you see, in case of Culex, the siphon is long and slender, but in case of Aedes, it is short and stumped. So only depending on one character, we can distinguish Anopheles, Aedes, and Culex larvae. Next, please. Now I will discuss some of the diseases which are transmitted by mosquitoes. First is malaria. Malaria is called a dramatic disease. কেন বলা হয় না, পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে, ইনক্লুডিং ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সব যুদ্ধ মিলে যত মানুষ মারা গেছে তার থেকে বেশি মানুষ মেরেছে ম্যালেরিয়া একাই। So malaria is called a dramatic disease. So when I am going to discuss about the diseases, at the top of the list there is malaria. This is the life cycle. Actually, there are 4 human infective species, now 5. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, and Plasmodium oval. Oval malaria does not occur in India. The Plasmodium malariae is very few in number, but the main is Plasmodium vivax, which is 70 to 75%, and Plasmodium falciparum, it is 25 to 30%. And the Plasmodium falciparum is also called malignant malaria. There is no relation between malignancy and malaria, but it is called malignant malaria because if the parasite is not detected in proper time, in due time, and the proper treatment is not done, patient will die in case of Plasmodium falciparum. So it is popularly called malignant malaria. Actually, the parasite enters into our cerebral system, central nervous system, and actually the patient enters into coma and die. Next, please. This is filarial worm. This is Eucheridia bancrofti. These are actually worms that become a creamy boli. And this is Brugia malloy. At present, nearly 120 million people, million means 10 to the power 6, are suffering at present due to filarial infection. And this is the actually a photograph of the microfilaria. রাত্রিবেলা এরা আমাদের ব্লাডের মধ্যে আসে, আমাদের peripheral blood. So after it can be detected only the blood test during the night. So this is helminth disease, filariasis. This is the second one. Next.
There are a lot of viral diseases which are transmitted by mosquitoes, and this is only a short list. First one is encephalitis. N means in, cephala means head, brain, and itis means infection. So encephalitis means in brain infection. There are many types of encephalitis: Japanese encephalitis, Eastern equine encephalitis, Western equine, Venezuelan equine, Rural Valley encephalitis. There are many such types. Dengue and dengue hemorrhagic fever, yellow fever, West Nile fever, chikungunya, gunya moira, Rift Valley fever, Jinga, Sintis, onium, Itaki fever, gonjam, and I have already told this is just a short list of many viral diseases transmitted by mosquitoes. প্রত্যেক বছর অর্ধেক মানুষ, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এই সমস্ত রোগে ভোগে। And this is a general structure of a virus. You see there is a coat, protein coat, and inside there is the nuclear material. ভাইরাসে কখনো একসঙ্গে ডিএনএ আরএনএ একসঙ্গে থাকে না, আইদার ডিএনএ থাকবে কিংবা আরএনএ থাকবে। ঠিক আছে, they are popularly called either RNA virus or DNA virus. So I will not go into in detail of this because there are many things I have to discuss. Next, please. So I will just in a nutshell, I will tell something about the malaria. So average number of cases in India is 10 lakh per year. So this is transmitted by Anopheles mosquitoes. Next, please. Next. There are two important vectors in India. This is Anopheles stephensi. This is a vector in the big metropolis, in the big cities of malaria. And this is Anopheles kilocephalis. This is the most potent vector of malaria in the rural area of India. So আমরা মহাভারতে আমরা মন্থরা কুজির পড়েছিলাম, মনে আছে তো? তো মহাভারতে পড়েছিলাম রামায়ণ, রামায়ণে আমরা মন্থরা কুজি পড়েছিলাম, গল্প পড়েছিলাম। তো আমি অনেক জায়গায় জিজ্ঞেস করি যে রামায়ণে রামের পরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার। তো কেউ বলে রাবণ, কেউ বলে অমুক তমুক। রাবণের সঙ্গে রামের দেখাই হতো না যদি মন্থরা কুজি না থাকে, তাই তো? মন্থরা কুজি যদি কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা না দিত তাহলে রাম বনেই যেত না, রাবণের সঙ্গে দেখাই হতো না, সীতা হরণও হতো না, কিছুই হতো না। So মন্থরা কুজি is very important character in রামায়ণ। এই মশাটাকে আমরা বলি কুজো মশা। এই মশাটা যেভাবে বসে রয়েছে at an angle of 45 degree to the resting surface, কিন্তু এই মশা যেটা তার পিঠের নিচের দিকটা নামানো রয়েছে, এটাকে আমরা বলি কুজো মশা, এবং আমি এটার নাম দিয়েছি মন্থরা কুজি, because this is the most important malaria vector in India, apart from whether this is urban or rural area. Next, please. An important information: once upon a time, every day 3,000 it kills 3,000 children every day. এবং একটা সময় ছিল যখন অ্যাবর্শন হয়ে যেত, নিয়ারলি 3,000 women সারা দেশে একদিনে ডিউ টু ম্যালেরিয়া অ্যাটাক অ্যাবর্শন হয়ে যায়। So this is very important information. I will not discuss in detail about every disease, because if I want to discuss for a single disease, there may be a series of lectures. Okay, next, please. Next, filariasis. Next. You see, this is Culex quinquefasciatus. যদি রাত্রিবেলায় আমাদের 90-100টা মশা কামড়াতে আসে, then 90 are Culex quinquefasciatus. So this is the most dominating house frequenting mosquito, very nominal to look at, only gray color mosquito. And this is a female one and this is a male one. Can you distinguish from a distance? Can you distinguish? This is the male one, this is the female one. If you see the antenna, this is the antenna, one pair of antenna. This is the female antenna, where the number and size of the hairs are very small. The size is very small and the number of hairs is scanty. But in case of male mosquito, if you see the antenna, the number of hairs are more and the size is very big. সেজন্য আমরা বলি যে গোপদারি দেখেই মেল মসকিউটো সেন্টার। ঠিক আছে, যে কথাগুলো বলছি সারা জীবন মনে থাকবে, ওই জন্য বলছি।
তো এই যে অ্যান্টেনার মধ্যে প্রচুর বড় বড় হেয়ার রয়েছে, এটাকে দেখে আমরা মেল মসকিউটো চিনতে পারি from a distance of nearly 10 feet. And this is a female one. So this type of antenna is called pilose type of antenna in scientific terms, and this is a plumose type of antenna. So depending upon the structure of the antenna, we can very easily distinguish a male and female mosquito. The male mosquitoes are not important because they do not suck blood, so they do not transmit any disease. But there is a role in breeding for the next generation. Next, please. If I want to discuss about filariasis, it will take a long time. But if you can see this photograph, very easily we can say that this is filariasis. And this is the ultimate structure of a filarial patient, which is popularly called elephantiasis. When any or many organ of the body looks like the organ of an elephant, then it is called elephantiasis. And this is due to the infection of the filarial worm, Wuchereria or Rubia. Next, please. These are also filariasis. This is due to Brugia malai. আমরা একটা কথা বলি দেখবে, গোদের উপরে বিষ পড়া। বলি না গোদের উপরে বিষ পড়া, অ্যাকচুয়ালি এটা গোদ। আর তার উপরে ফাঙ্গাল এবং কিছু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলে then it is called বিষ পড়া, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। Okay, next please. These are all filariasis, different kinds. Orchitis, hydrocele, and meningitis. Next, please. Next. This is also filariasis caused by Brugia malai. I have shown the photograph of Fulex quinquefasciatus. Actually, that is the vector of Wuchereria bancrofti. But this mosquito is called Mansonia annulifera. যেটা আগের মশাটার মতো দেখতে নয়। This is brown color mosquito, very conspicuous, very nice to look at. They usually come to bite during the evening, and they prefer to bite at the tip of the fingers. This mosquito transmit this Brugia filariasis. Next, please. This is loiasis, eyeworm. This is also a kind of filariasis. আমাদের দেশে হয় না। Congo River is there at Africa, and at the basin of Congo River, this disease is prevalent, and this is eyeworm caused by a worm called loa. Next, please. This is the eyeworm after surgical operation, and this is the vector of this eyeworm. Next, Japanese encephalitis. Next, please. Actually, the name of this encephalitis is Japanese encephalitis because it was first detected in Japan. But nowadays, it does not occur in Japan, but nearly whole India is endemic for Japanese encephalitis. All the districts of West Bengal are endemic also for Japanese encephalitis. And if you visit Bardhaman Medical College anytime, you can find 4 or 5 patients of Japanese encephalitis. This is the vector. It is called Culex vishnui. Culex vishnui. It looks very similar to that of Culex quinquefasciatus, except this band, white band on the proboscis. Proboscis means the sucking organ of the blood. So there is a white band. This is present on the proboscis, and on which we can very easily distinguish between Culex vishnui and Culex quinquefasciatus. And this is actually called rice field mosquitoes. আমাদের যেখানে ধানের জমি আছে, সেখানে যখনই ধান হয় যে জল জমে, সেখানে এটা ক্লিক করে। Culex vishnui, Culex pseudovishnui, and Culex triteriorhynchus. There are 3 important species under this complex Culex vishnui. So all of them are vectors of Japanese encephalitis. Next, please. This is a JE patient. You see, usually encephalitis is a disease of the children. বড়দেরও হতে পারে, ডেঙ্গুও তাই, চিলড্রেনদের বেশি এফেক্ট করে, বড়দেরও হতে পারে। Fever up to 105 degree Fahrenheit. The bending of all the body parts, and you see that এই যে ওইদিকে যে ছেলেটা বসে রয়েছে দেখো, the shoulders are pressed, মানে দুই দিক থেকে কাছে চলে আসছে, shoulders are pressed, and after that it enters into coma and dies. So this is a Japanese encephalitis patient. In 2014, there was an epidemic of Japanese encephalitis in North Bengal,
You know there are three terms: epidemic, endemic, and pandemic. All of you know this. Endemic means a disease which is perpetually present throughout the year, sometimes in a bigger number, sometimes in a less number. So these are endemic diseases where the infrastructure is present and the disease is present throughout the year. It's called endemic disease. Epidemic means sudden outburst, sudden outbreak of a disease in a particular geographical area in a particular time leads to epidemic. কিছুদিন আগে গুজরাটে দেখবে হয়েছিল, প্লেগ হয়েছিল, অনেক মানুষ মারা গেছে। That was actually epidemic. And an epidemic of worldwide distribution is called a pandemic. যখন একটা দেশের সীমা ছাড়িয়ে অন্য দেশে পৌঁছে যায় কোন একটা ডিজিজ, কোন একটা epidemic, then it is called pandemic. So these are very simplification of the definitions. And sometimes an endemic disease may be an epidemic. We can call an epidemic when the threshold number exceeds. ধরুন বর্ধমান জেলায় প্রতি বছর 200 লোকের জাপানিজ এনসেফালাইটিস হয়, এক বছর দেখা গেল 3000 লোকের হয়েছে। তো threshold number যদি 200-300 হয়, when it is 3000, then it is called an epidemic also. Next please. Anopheles barbirostrys, this is Anopheles species. It is sitting on the resting surface at an angle of 45 degrees, and this is also a vector of Japanese encephalitis. Next please. Mansonia uniformis, it can also transmit Japanese encephalitis. Next. This Mansonia species has a relation with the water weeds. When there is no water weeds, this mosquito cannot breed because they insert their siphon tube within the root of this water weeds and take oxygen. They cannot take free oxygen like other mosquitoes. So only there is water weeds, there is Mansonia. So if we can control the growth of water weeds in any water body, we can control this mosquito. Next please. Aedes japonicus. When Japanese encephalitis was present in Japan, it was the vector. Aedes japonicus. Next. West Nile fever. Next. West Nile fever টা এটা নামটা এসেছে কারণ নীল নদ বলে যে নদীটা আছে, নীল নদ, সেই নীল নদের অববাহিকায় এই ডিজিজটা একটা সময় ছিল। So this is called West Nile fever. Once upon a time, one American company purchased a good number of discarded tires. যে টায়ারগুলো ফেলে দেওয়া হয় সেগুলো রিসাইক্লিং এর জন্য অনেক টায়ার কিনেছিল আমেরিকা। সেই টায়ারগুলো যখন জাহাজে লোড করা হয়েছিল তখন সেই টায়ারগুলোর ভিতরে জল জমানো ছিল এবং সেই জলের ভিতরে মশার ডিম এবং লার্ভা ছিল। সেই ডিমের ভিতরে জাপানিজ এনসেফালাইটিসের ভাইরাস ছিল। এবার আমেরিকা যখন গেল তখন সেই মশাগুলো ভাইরাস সমেত বাইরে বেরিয়ে পড়লো, মানুষকে কামড়ালো। And you know that USA is a cosmopolitan country. এমন কোন দেশ নেই যেখানকার মানুষ USA তে থাকে। And gradually the disease spread from USA to other parts of the India. In 2016 there is a good report of the availability of West Nile fever virus in different parts of West Bengal. আমাদের বর্তমানের একজন সায়েন্টিস্ট পাবলিশড a good paper in Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. And this is a special type of rash. It is found in case of West Nile fever. The other symptoms are very similar to that of dengue and other things. I will discuss something about the dengue. And this is called bull's eye pattern. অর্থাৎ গরুর চোখ যেমন দেখতে হয়, একটা গোল মাঝখানে চোখের মণি। So presence of this type of rash is indicative that the patient is suffering from West Nile fever virus. Next please. Dengue, chikungunya and yellow fever, all these are on the same board because that vector is the same. Next please. Aedes aegypti. This is the most nuisance pest. There are 1000 species under the genus Aedes. এবং this Aedes aegypti can be identified very easily with the, you see that the body of the mosquito is divided into three parts. This is the head, this is the thorax, and this is the abdomen. So you see there is a pitcher-like structure. একটা কলসির মতো, একটা কলসি দেখো, এরকম গোল মতো কলসি। So this is called actually a lion, L-Y-R. Lion is a type of instrument
মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অফ গ্রিস। গ্রিস দেশের একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা এরকম গোল মতো দেখতে, আর সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা যদি গিটার ধরি আমরা ধরে নিই, তাহলে এই যে দুটো তারের মতো রয়েছে লম্বা লম্বা দাগ, এগুলো হচ্ছে গিটারের তার। The presence of this layer-shaped marking on the thorax is the indicative that this is Aedes aegypti. So this is the vector of dengue hemorrhagic fever, chikungunya, and many other. Next. This is Aedes albopictus. Aedes aegypti is a hive, very similar to look at, but there is a difference on the thorax. There is no layer-shaped marking on the thorax. Instead, there is a note of exclamation. The Vishwasujog Chinna the note of exclamation. This is the actually on the thorax, and the dot is on the head. So this is note of exclamation. You can very easily distinguish between this Aedes aegypti due to the presence of the layer-shaped marking, and again the note of exclamation on the thorax. And this is Aedes albopictus. Aedes aegypti is an urban mosquito basically, and this is a rural mosquito. So once upon a time, dengue hemorrhagic fever, and other chikungunya, they were restricted actually in the urban areas only. But nowadays, we can find a good number of Aedes aegypti, which is the potent vector, the urban vector, in the rural areas also. So now the dengue is present now throughout West Bengal, also in the rural areas. আমাকে সেদিন একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করছিল যে স্যার গত বছর মানে এই বছর এবং গত বছরে যত ডেঙ্গু হয়েছে তার 65% হয়েছে গ্রামে। কিন্তু ওয়ান্স আপন এ টাইম আমরা এটা জানতাম যে দিস ইজ অ্যান আরবান ইনফেকশন। ঠিক আছে, তারপরে ফর ইনডিসক্রিমিনেট আরবানাইজেশন, চারিপাশে এত শহরের মতো গজিয়ে উঠছে বাড়ি ঘর দুয়ার, এবং ডিউ টু accumulation of different kinds of water, we can find Aedes aegypti also, the previous one, which is the potent vector. This is less potent vector. This is the rural vector, that is the urban vector. Next, please. And they are actually day-biting mosquitoes. Now, some information about the dengue infection. The symptoms are actually there are two types of dengue: classical dengue and dengue hemorrhagic. So this is for the classical dengue: fever up to 105 degree Fahrenheit, headache, severe backache, pale around the eyes, which is scientifically called orbital pain. চোখের চারিপাশে প্রচন্ড ব্যথা হয়, গোটা শরীরে ব্যথা হয়, মনে হয় যেন হাড়গুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। So another name of dengue is break bone fever, break bone disease. মনে হয় যেন হাড়গুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। But the specialty is the pain around our eyes, which is called orbital pain. That is very specific for dengue. And also there is skin rash. In 2016, WHO has described a few warning symptoms along with this classical dengue symptoms, which are those: vomiting, loose motion, abdominal pain, pleural effusion. You know there are two membranes on our lungs, which is called pleura. There are two membranes. So accumulation of fluid within these two membranes is called pleural effusion. Next is leukopenia, decreasing trend in the number of WBCs. Thrombocytopenia, the decreasing trend in the number of platelets, respiratory trouble, etc. These are called warning symptoms. So according to WHO, the classical dengue may be accompanied with one or two or many of these warning symptoms. If the patient is without any warning symptom, the patient can be cured in our home. আমরা যদি তাকে যত্ন করি, শরীরে বাড়িতে রাখি, মশারির ভেতরে রাখি প্রথম 5 দিন, তাহলে পরে সে ডেঙ্গু থেকে, যদি শুধু ক্লাসিক্যাল সিমটম থাকে, অর্থাৎ এই প্রথমের শুধু যেটুকু কালোতে লেখা রয়েছে, but if it is accompanied by any or many of these warning symptoms, the patient should be admitted to the hospital or the nurse under the full care of a physician. Next, please. This is dengue rash. Dengue rash দেখলেই চেনা যায়. Next, please. Now, I will discuss the symptoms of dengue hemorrhagic fever. This is dengue hemorrhagic fever, and DSS means dengue shock syndrome. There are 4 grades. ভালো না লাগলে বলো, গল্প করলে হবে না, একটা ওয়ার্ডও মিস করলে চলবে না, না পরে পড়া ধরবো। So dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome, oblique দিয়ে রয়েছে, কেন আমি বলছি পরে। So there are 4 grades. G1, continuous high fever, tourniquet test positive,
IgM antibody positive hepatomegaly. Hepatomegaly means liver, the size of the liver and the spleen enlarged, and decrease in platelet count. So this is grade 1 for dengue hemorrhagic fever. Tourniquet case positive মানে হচ্ছে কি, যখন ডাক্তাররা আমাদের প্রেসার মাপে তখন দেখবে এখানে একটা রাবার ব্যান্ড, তারপরে একটা স্টেথো বসায়, যখন রাবার ব্যান্ডটা খুলে নেবে, স্টেথোটা খুলে নেবে, সরিয়ে নেবে, দেখবেন বিন্দু 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 রক্ত ঝরছে under our skin due to the rupture of the capillaries. So this is tourniquet test positive. যদি 20টার বেশি এরকম স্পট থাকে, tourniquet test positive, which is indicative that the patient is entering into the dengue hemorrhagic fever from the classical degree. Next, spontaneous bleeding from skin or other parts of the hemorrhages. শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করে। Second, third grade, next please. Circulatory failure, rapid and weak pulse, hypotension, cold skin, restlessness. Second যে গ্রেড ছিল তখন পর্যন্ত শরীরে গা গরম থাকতো, জ্বর, তারপরে কি হচ্ছে, বডি ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। This is grade 3. Next, the final grade is profound shock with undetectable blood pressure and pulse. শক মানে কিন্তু ইলেকট্রিক শকের মতো নয়, পেশেন্ট বসে আছে, দাঁড়ান করে পড়ে গেল, দাঁড়িয়ে আছে পড়ে গেল। This is shock, profound shock due to the accumulation of fluid in different parts of our body. The shock occurs. So this is the final stage, profound shock with undetectable blood pressure and pulse. The patient gradually enters into coma and dies. So when actually all these 4 grades are totally called dengue hemorrhagic fever. But if the patient enters into grade 3 and 4, then it is called dengue shock syndrome. So actually dengue shock syndrome is a part of dengue hemorrhagic fever. Okay, the total episode is called dengue hemorrhagic fever, but if the patient enters into 3 and grade 3 and 4, then it is called dengue shock syndrome. Next please. This is dengue hemorrhage. Next, another kind of dengue hemorrhage. Next, dengue hemorrhage. So in a very nutshell, I'm trying to make you know actually what the disease is actually. Next, chikungunya, another disease which is another virus actually transmitted by Aedes mosquitoes, and the symptoms are very similar to that of dengue. Only difference is in the actually this is the dengue, this is the chikungunya. The only difference in the actually the quality of the rash. Rashটা দেখে আমরা আলাদা করতে পারি। ডেঙ্গু রাশের ছবি আমি দেখালাম। So very different type of chikungunya rash. It is different from that of dengue, but the symptoms are very similar. In case of dengue, we can find a perpetual suffering from the fever, but in case of chikungunya, after 4 to 5 days, there is a remission of fever. 4 দিন পর 5 দিন পরে মনে হয় যে রোগটা ভালো হয়ে গেল, but after 7 days or like this, the fever reappears and the patient becomes critical. So this is the difference between dengue and chikungunya, and this is also very common and transmitted by Aedes mosquitoes. Next please. This is yellow fever transmitted by mosquito, Aedes mosquitoes. গোটা শরীরটা হলুদ হয়ে যায়, চোখের রং দেখে বুঝতে পারছো, and there is blood vomit, black stool, black vomit, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে, পায়খানার সঙ্গে রক্ত বেরোয়, the patient usually dies. And it is a good news that yellow fever does not occur in India. Next please. This is a mosquito Armigetis tubalbatus. In the very first slide, I have told that there is a particular species of mosquitoes which come to bite during dawn and dusk. ঠিক সন্ধ্যে লাগার সময় কামড়াতে আসে, আর ঠিক সকালের দিকে ভোরবেলা। This is a very big size mosquito, and they breathe in septic tanks. আমাদের যে পায়খানার চেম্বার, septic tank-এর মধ্যে এটা breathe করে। They create biting nuisance. They can transmit a few animal diseases, but never they transmit any human disease. So this is Armigetis tubalbatus. Next, this is sandfly, not mosquito. This is the vector of Talajar. The size are just 1/3 of the mosquito, and the distinguishing figure is you can find from this photograph
this distinguishing character of the presence of such type of wings. These are called lance-shaped wings. So this is hairy flight, and it can transmit thalajos throughout India and other parts of the. There are many other species also. This is the Next, please. So these are the Kalajar patients. Due to hepatomegaly, the spleen size, liver size, বড় হয়ে যাওয়ার জন্য এরকম হয়. The patient usually die. Uriastipamine বলে একটা ওষুধ আছে that was discovered long 100 years ago. তারপর আর কোনো ভালো ওষুধ বের হয়নি. ওই ব্রহ্মচারী কোনো নাম জানো ব্রহ্মচারী ইউএন ব্রহ্মচারী he discovered this antimony disease uriastipamine. Next. So now we have come to know some of the mosquito-borne diseases. Now we will try to escape from this disease. So first thing is put a stop to mosquito. মশার কামড় থেকে যদি আমরা বাঁচতে পারি তাহলে পরে আমরা ডিজিজ থেকে বাঁচতে পারি. So there are many processes, you know, use of mosquito net during sleep, use of insecticide impregnated bed nets. Actually this is a concept by a scientist of London School of Hygiene and Tropical Medicine. উনি বলেছিলেন যে মশারিটাকে যেখানে অনেক বেশি ম্যালেরিয়া হয়, যেমন আফ্রিকা হচ্ছে ম্যালেরিয়া জন্মভূমি. So 80% of the malaria that occurs throughout the world that occurs in Africa. উনি বলেছিলেন যে এই মশারি তৈরি করবার আগে মশারির যে কাপড়টা সেটাকে ইনসেক্টিসাইডে দিই. That is called insecticide impregnated bed nets. সেইটা দিয়ে মশারি বানিয়ে শুলে কি হবে না, মশা যখনই মশারির উপরে বসবে তখনই মারা যাবে. There is no chance of biting and transmitting malaria. Fiberglass mosquito netting on the windows, use of repellents, synthetic odomos like this, and this is natural one. We published a paper in 1996. এখানে আমরা neem oil এবং mustard oil কে একটা মিক্সচার করেছিলাম. 2% neem oil and 98% mustard oil. সেই দুটোকে মিক্সচার করে নিয়ে আমরা গায়ে মেখে সারা রাত্রি শুয়েছিলাম, কতগুলো মশা কামড়ায়, and we found nearly more than 90% safety from mosquito. And this is very useful information. You can use also coconut oil. There is another publication. 4% coconut oil, 4% neem oil, and 96% coconut oil. Very important information because we send our children to school. Aedes mosquito is the day biting mosquito. They transmit them. So if you apply this mixture either with mustard oil or with coconut oil and this neem oil mixture, then it can give more than 90% safety from mosquito. So this is very important information. Next, please. Now, mosquito control. So reduction of breeding places of mosquito and reduction of mosquito immatures in their breeding places. এখানে আবার একটু মহাভারতের একটা গল্প বলি. তোমরা জানো যে মামা যে কৃষ্ণের যে মামা কংস, সে কংস মামা কৃষ্ণকে তার আতুর ঘরে মারতে চেয়েছিল। কেন বলো তো? আতুর ঘরে মারতে চেয়েছিল কেন? কারণ কৃষ্ণ তখন হাত পায়ে কোনো বল নেই, বাচ্চা মানুষ, এবং তার কাছে কোনো হাল তরোয়াল কিছু নেই। তেন ওকে যদি আতুর ঘরে মেরে দেওয়া যেত তাহলে পরে অনেক সুবিধা হতো। And কংস মামা tried this. ঠিক তেমনি we will try to kill mosquitoes during their immature stages, when they are in egg stage or larval or pupal stage, and they are confined in the water bodies. যখনই মশা দুটো ডানা পায় এবং উড়ে যায়, then it is very difficult to control them. So we will try to kill the mosquitoes at their breeding places, তাদের আতুর ঘরে. So this is the first thing, reduction of breeding places of mosquito and reduction of mosquito immatures in their breeding places. Second one is spraying insecticides to kill mosquitoes, to kill adult mosquitoes. Then environmental management and biological control by different organisms. So as there are many hazards of using chemical control, chemicals in the nature, there are residual hazards. So today I will discuss only this biological control by different organisms, and only those organisms which we have reported for the first time from our laboratory. Next. You know that there is no successful vaccine against any disease transmitted by mosquitoes. অনেকদিন আগে এনসেফ্যালাইটিসের একটা টিকা ছিল, সেটা এখন কাজ করে না, it is not available. Next.
So according to WHO, vector control is the most reliable method to control vector continuum. যেহেতু কোনো টিকে নেই, কোনো ওষুধ নেই, ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই, আমরা বলি ভাইরাল ইনফেকশন হলে ওষুধ খেলে 7 দিনে সারে, ওষুধ না খেলে 1 সপ্তাহে সারে। ঠিক আছে, যদি সারবার হয়, আর যদি সারবার না হয় তাহলে মারা যায়। তো সেই কারণে as there is no medicine, as there is no vaccine, so according to WHO, the control of small fish, just 3 to 4 centimeters, just like a thread. It can consume 31 Anopheles larvae, 28 Culex larvae, and 21 Arungelis larvae. Next, please.
এটা হচ্ছে goldfish. This is an aquarium fish. It can also consume a good number of mosquito larvae. So these are the figures actually. In a 24-hour period, they can consume a good number of mosquito larvae. So we can use this. Next. Eগুলো actually figure হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম, when we increase the search area, when we increase the number of prey, when we increase the number of predators, then different types of data we have got. Next, please. Next. I am an honorary consultant of mosquito control in NKBA area, New Town Kolkata Development. গভর্নমেন্টের একটা ওদের যে আছে নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, এবং যখন বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন হয় তখন আমার ডাক পড়ে যাতে বিদেশিদেরকে মশা না খাওয়া। So I visit and do all the things, precautionary measures that the mosquito cannot bite during that period. And throughout the year also, when I first visited their office, there were a good number of mosquitoes throughout their the main office of the NKD. And we found actually this water body, there are research scholars also there in this room. They also accompanied me many times during the visit. And we found this water body. This is actually a 30 feet wide, a 30 feet long, 20 feet wide, and the depth of the water is 1.5 feet or 2 feet. And this water body was full of mosquito larvae when we visited for the first time. I recommended them to release a few ornamental species of any species without any discrimination. They did this, released a good number of ornamental species there, and after 1 month, when we visited that particular place, there was no mosquito larvae. So we have got a result in the actually the field condition. Next, please. There are other mosquitoes, koi, makur, stinging, and when they are in the fry and fingerling condition, they can consume a good number of mosquito larvae. কাজে আমরা এইগুলোকেও মসকিটো কন্ট্রোলে ব্যবহার করবো, কারণ ছোটবেলায় এরা মশার লার্ভা খাবে, যখন বড় হয়ে যাবে তখন এদের ফিডিং হ্যাবিট পাল্টে যাবে, বড় হয়ে গেলে তখন আমরা এদেরকে খাবো। So they can be used in dual purpose. Next, please. Next. These are all graphs of functional responses which I have already discussed. Next, please. Next. Oriochromis nilotica and nilotica. বাজারে গেলে বলে বাবু একটা তেলাপিয়া লাইলন টিকটা নিয়ে যান, বলে না বাবু একটা লাইলন টিকটা নিয়ে যান, খুব ভালো। একটা লাইলন টিকটা নয়, দ্যাট ইজ নাইলোটিকা। দ্যাট ইজ অ্যানাদার স্পিসিস অফ, যেটাকে আমরা আগে তিলাপিয়া বলতাম, এখন নাম পাল্টে ওরিওক্রমিস হয়েছে, তিলাপিয়া নামটা নেই। So this is Oriochromis nilotica. This can consume also a very good number of mosquito larvae and reported for the first time from our lab.
from this animal body of Aedes larva. যখন লার্ভাল কন্ডিশনে থাকে তখন তারা অন্য পোষা লার্ভা খায়, সেই প্রোটিনটাকে তারা জমা করে রাখে, and during the maturation of their eggs they use that protein. So they need not any blood. Am I clear? So this is a useful mosquito. It can consume a good number of Aedes larvae and can help us. Next please. This is Leptotrophis gracious, আরেকটা insect, এরাও প্রচুর মশার লার্ভা খায়। আমি ডিটেইলে যাব না। নেক্সট প্লিজ। নেক্সট। হ্যাঁ, এটা একটা ইন্টারেস্টিং যে এটা হচ্ছে একটা মশা আর এটা হচ্ছে একটা মাইট। মাইটের কথা বলছিলাম না, যাদের 4 জোড়া পা আছে। তো এই মাইটের সামনে একটা ছোট আছে, এখানে মোট 4 জোড়া পা আছে। তো এই মাইট ক্যান ইনফেক্ট এ মসকিটো। তোমরা যদি এই মশাটা দেখো, এখানে প্রচুর মাইট লেগে রয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে when a mosquito is infected with such type of mite, the fecundity is less. এরা কম সংখ্যায় ডিম পারে, কম পরিমাণে রক্ত খেতে পারে। So this is another kind of natural infection and natural control of mosquitoes by this water mite on the mosquitoes, adult mosquito. Actually, they get infection during their larval stage and they carry the parasite during their adult stage also. Next, please. Next. Rubbing upon the thieves. Rubbing upon the thieves. বাংলা মানে কি? চোরের উপরে মাঠ পাড়ি। এটা হচ্ছে চোর, মশাটা। This mosquito fed on cow blood, bovine blood, okay? And this is Culicoides. It is just rubbing upon the thieves. মশার পেট থেকে রক্তটাকে টেনে খাচ্ছে। This is natural phenomenon. We have reported this. And this Culicoides infected mosquito, Mansonia mosquito. So this is the robber and this is the thief. Okay, these are the natural phenomena. Next. Next. Actually, we have done a lot of work on the natural product, and we have got a patent on this. এই যে পেঁপে গাছের এই যে কালো সিডটা, এটা আমরা সবসময় ফেলে দিই। তো এই ফেলে দেওয়া বীজগুলো দিয়ে we have synthesized a nanoparticle which is mosquito cider. So we have got a patent on this. এরকম এই যে হাসনুহানা, এই গাছের পাতা, এটা হচ্ছে অঞ্জলির গাছ। কই অঞ্জলি কই? কি নামটা? সোলানাম নায়াগ্রাম কাজ করেছে এরা সব। এইগুলো এটা কি? এই গাছটা কোনটা? আচ্ছা, এটা বোধহয় পুত্রাঞ্জিবা। So there are many plants. We have actually worked on 300 plant species, and we have reported already 49 plants for the first time having mosquito septum. Next, please. এটা দিয়ে শেষ করব। This is a giant. Who is this giant? Vector-borne diseases. This is actually representative of the vector-borne diseases. In পেটের মধ্যে দেখো, there is a person which is already died due to some mosquito-borne disease. Okay, so this is the representative of those people who are already died due to any infection spread by mosquito. And there are 2 persons, you see, these are within the grip of this giant, which indicates the persons who are at present suffering from any or many vector-borne disease. I've already told 120 million people at present are suffering from filariasis. So they are the representative of those. And this is, you see, another person. The greedy eyes of this giant is on this person. Loru Drishti. And this population is population at risk. অর্থাৎ যত মানুষ ভুগছে তার 3 থেকে 5 গুণ বেশি মানুষের যে কোনো সময় এই রোগটা হতে পারে। তো পপুলেশন আর একটা রিস্ক। যেমন ডেঙ্গুতে 100 মিলিয়ন মানুষ পৃথিবীতে ভুগছে, কিন্তু 2/5 of the population they are at risk of dengue, যাদের যে কোনো সময় ডেঙ্গু হবে। So this is the population of risk, population at risk. So there are 3 groups. প্রথম হচ্ছে যারা মারা গেছে অলরেডি ভেক্টর-borne ডিজিজে, যারা এখন ভুগছে আর যারা ভবিষ্যতে ভুগতে পারে। So this is a challenge to the human civilization. So human being is thinking over how to combat all these problems. You see, there is expert, there is doctor, health worker, technologists, municipality people, common people. They are trying in their own capacity to control, to combat all these problems.
The expert is doing in his room, doctor is doing in his room, and you see there is a wall. কালেক্টরকে রিপোর্ট করতাম যে বডিটাকে 4 ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে, হেড, ট্রাঙ্ক, আপার এক্সট্রিমিটি, হেড, ট্রাঙ্ক, আপার এক্সট্রিমিটি আর লোয়ার এক্সট্রিমিটি 4 ভাগে ভাগ করে তার গায়ে যত মশা বসতো সেই মশাগুলোকে ধরা হয়। ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড ম্যান মেড এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, ম্যান দ্য মসকিউটো মুভিং অর ল্যান্ডেড অন দ্য হিউম্যান বিং। এবার আমরা বললাম কি একটা মানুষ নিলাম যাকে আমরা কোনো কিছু মাখালাম না, নরমাল, which is called control। ঠিক আছে, কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট। আর পাশের একজনকে শোয়ালাম যাকে আমরা ওই নিম অয়েল এবং মাস্টার্ড অয়েলের মিক্সচারটা দিলাম। কোন রেশিওতে? 2% নিম অয়েলের কিন্তু দাম আছে। 100 ml নিম অয়েলের 70 টাকা দাম। আমি 700 টাকা কেজি। আমরা তো গোটা গায়ে শুধু নিম অয়েল মেখে বসে থাকতে পারবো না। কিন্তু সর্ষের তেলটা আমরা পাবো, সর্ষের তেল আমরা অনেকে মাখিও, যাতে সর্ষের তেল পছন্দ হয় তারা নারকেল তেল ইউজ করতে পারে। তো ইন কেস অফ coconut oil it is 4%, and in case of mustard oil it is 2%। অর্থাৎ 2 ভাগ হচ্ছে নিম অয়েল, 98 ভাগ হচ্ছে মাস্টার্ড অয়েল, 4 ভাগ হচ্ছে নিম অয়েল, আর 96 ভাগ হচ্ছে নারকেল তেল। এই মিক্সচারটা মাখিয়ে দিলাম আর একজনকে ভালো করে গোটা গায়ে, তাকে পাশে আর একে বেডে শুয়ে রাখি। ঠিক আছে, সারা রাত্রি এই গা থেকে মশা ধরা হলো, সারা রাত্রি ওর গা থেকেও মশা ধরা। দেখা গেল একে যদি 100টা মশা কামড়াতে এসেছে, ওকে এসেছে 3টে বাচ্চা। So we are telling that this mixture can give more than 90% safety from mosquito। এবং আমরা এটাও দেখেছি যে ওটা অ্যাপ্লাই করার পরে কতক্ষণ পর্যন্ত এর এফেক্টিভিটিটা বা এফিকাসিটা থাকছে। কখনো 8 স্কুল যাওয়ার সময় কিন্তু একটু পড়ে যায়, বিকজ দ্য ইংলিশ মসকিউটোস আর প্রিন্সিপালি ডে বাই, রাতে কামড়াতে পারে, বাট দে আর প্রিন্সিপালি ডে বাই, দে ক্যান ট্রান্সমিট স্টেম। এই কারণে দিস ইজ রিস্ক।
Real mosquitoes being sterile for the এটাতে কি আপনার কাছে কিছু আছে যে তার ফলে কি পপুলেশন ইনক্রিজ করেছে কিনা? এটা একটা মেথড, সেটা হচ্ছে যে মেল মসকুইটোকে ল্যাবরেটরিতে স্টেরাইল করে স্যান্ডেলে জিজ্ঞেস করছেন মেল মসকুইটোকে ল্যাবরেটরির মধ্যে স্টেরাইল করে দেয়। স্টেরাইল করবার কিছু পদ্ধতি আছে, সেটা হচ্ছে আমরা এক্স-রে রেডিয়েশন দিব, আমরা গামারে দিতে পারি। দেওয়ার পরে মেল মসকুইটো গুলো কিছু কেমিক্যাল আছে, বেটাম্যাট্রিক্স এই জাতীয় কেমিক্যাল প্রয়োগ করে এটা আমরা করতে পারি। এবার মেল মসকুইটো গুলো যখন স্টেরাইল হয়ে গেল তখন অনেক বেশি সংখ্যা তাদেরকে নেচারে ছেড়ে দেওয়া। ইন কম্পিটিশন টু দ্য নর্মাল মেল এদের মেটিং হবে মসকুইটোর সঙ্গে এবং দে উইল অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট ইনভায়াবল অফস্প্রিং বা স্টেরাইল অফস্প্রিং। ঠিক আছে, কারণ ওই মেল মসকুইটোরা যেটা মেল মসকুইটোর সাথে নিজেই যদি স্টেরাইল হয় তাহলে পরে তো সত্যি কথা বলতে যে নিষেক বলি আমরা যেটাকে বলি সেটা কিন্তু হলো না, তার ফলে ইনভায়াবল অফস্প্রিং। This experiment was conducted in many parts of the world. First one, this is very expensive. Any method should be very cost effective because most of the countries of the world are poor. এবং এই গরিব দেশেই মশার বেশি হবে। So it is very difficult for mosquito by all this process. এবং 3-4 জায়গাতে এটা কাজ হয়েছে শ্রীলঙ্কাতে, সেটাই বলছি শ্রীলঙ্কাতে এটা হয়েছিল সাকসেসফুলি একটা এরিয়াতে। খুব ছোট ছোট এরিয়াতে এটা করা যেতে পারে কিন্তু এর লার্জ স্কেল সম্ভব না, কারণ the natural population of the male mosquitoes, they are huge in number. So how can we actually release such type of sterile mosquitoes? So actually this experiment has failed. So it is of no use. Actually, for research, we can do many things. যেমন গভর্নমেন্টের একটা মিটিং হয়েছিল এই স্বাস্থ্য ভবনে। স্বাস্থ্য ভবনের মিটিং আমি গেছি, ওকে দেখছি। তো স্বাস্থ্য ভবনের মিটিং এ তারা দেখলাম অনেক আলোচনা করলো, অনেক কিছু। আলটিমেটলি তারা যেটা বলতে চাইছে যে উই ওয়ান্ট টু ফোরকাস্ট যে এবছর এখানে ডেঙ্গু হবে না। ফোরকাস্ট করা আছে, আগে যেমন আমরা ওয়েদার ফোরকাস্ট করি এখানে বৃষ্টি হবে কিনা, ঝড় হবে কিনা, এখানে ফোরকাস্ট ওরা করতে চাই যে ডেঙ্গু হবে। ডেঙ্গু হচ্ছে সকাল অনেক কিছু বললো যে হ্যাঁ ফোরকাস্টিং করতে গেলে এই করতে হবে, ফোরকাস্টিং করতে গেলে ওই করতে হবে, এত কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে, অমুক করতে হবে, তমুক করতে হবে, এইসব অনেক। এবার মাইক আমার কাছে এলো, আমি বললাম আই এম নট ইন্টারেস্টেড টু ফোরকাস্ট করার কি আছে, আমাদের ডেঙ্গু হচ্ছে, চারিপাশে ডেঙ্গু হচ্ছে, ডেঙ্গু হবে, আপনি কি আলাদা করে কি ফোরকাস্ট করবেন? আমি এখন বসে ফোরকাস্ট করছি আগামী বছর এবছরের যত ডেঙ্গু হচ্ছে তার থেকে বেশি হবে। তারপর কারণ ডেঙ্গুর কোনো ওষুধ নেই, কিছু নেই। সো প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। সো ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল মসকুইটোস। আমরা মুখে বড় বড় কথা বলছি, আর তোমরা রাস্তার ধারে গেলেই দেখবে যে টায়ার যেগুলো রাখা হয়েছে পরে ডিসকাশন টায়ার, সেখানে প্রচুর ইডিস টায়ার। রাজেশ বাংলা এসেছে আমার ছাত্র, একটা পেপার করেছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ পেস্ট ম্যানেজমেন্ট। এখানে আমরা দেখিয়েছি একটা সিঙ্গেল টায়ার বাস অথবা লরির একটা সিঙ্গেল টায়ার যদি বৃষ্টির জলে ভর্তি থাকে 1 মাসে 4000 ইডিস মশার জন্ম দেবে একটা সিঙ্গেল টায়ার। সেরকম লক্ষ লক্ষ টায়ার দেখবে চারিদিকে পড়ে রয়েছে, ইডিস মশা হচ্ছে। আমি এখানে বসে বসে ফোরকাস্ট করেছি ডেঙ্গু হবে কি হবে না, কয়েক কোটি টাকা টিফিন খেয়ে দিলাম, কয়েক কোটি টাকা due to the all these things, wastage of money, wastage of time also. বসে একটা মিটিং হচ্ছে ফোরকাস্টিং হচ্ছে, তারপর থেকে আমার কোনো মিটিং ওরা ডাকে না, আমার হয়ে গেছে, আমার হয়ে গেছে। Next short, usual favorable and easy. Which one is prevalent in India?
all. But I have described all those are present. In the list there are some others that are present in others. Agricultural role আছে, right? আর কিছু আপনারা ভালো পড়িয়েছি নাকি সব বুঝে গেছি? তাই বলো প্রশ্ন কিছু এবার আমি পড়া ধরবো কিন্তু বলবো মশা কেন রক্ত খাই বলো হ্যাঁ বলো আর টক্সোলিনজাইটিসে ব্লাড খায় না তাহলে কি করে কি হবে কি করে ওরা ব্লিড করছে ওই জায়গাটা গ্যাপ হয়ে গেছে সেটাও কোথায় গ্যাপ হয়েছে আমি কিন্তু ধরতে পেরেছি টক্সোলিনজাইটিসের লার্ভাগুলো অনেক বড় এবং যখন ওটা লার্ভাল কন্ডিশনে থাকে তখন ইডিসের লার্ভাগুলোকে ধরে থাকে ইডিসের যে লার্ভা সেটা তো অ্যানিমাল বডি তাতে তো প্রোটিন আছে সেই প্রোটিনটা ওরা যেটা অ্যাডাল্ট অবস্থায় রক্ত খেয়ে পেত সেটা ওরা লার্ভাল কন্ডিশনে অ্যাকুমুলেট করে রাখছে নিজের শরীরে সেই প্রোটিনটাকে পরে ম্যাচুরেশনের সময় খায় অনেক বড় সাইজের অনেক ভেরি কালারফুল ভেরি কালারফুল খুব সুন্দর দেখতে সবাই আবার থাকে আজকে অ্যাডাল্টের ছবিতে নেই তোমাদের দেখাতে পারতাম অ্যাডাল্ট গুলো খুব সুন্দর অনেক বড় কালারফুল আর লার্ভা গুলো কিন্তু এরকম মোটা মোটা এরকম অনেক অনেক বড় সারাদিনে 40টা মশার লার্ভা খেয়ে নেয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Thank you so much, sir. Our next speaker is Dr. Satarupa Ganguly, and she is present with us on virtual mode. She did a graduation from Lady Prabodh College and master's from Bithun College in Zoology. She then completed a PhD from CSIR IICD under Dr. S.N. Bhattacharya in Biochemistry 2022. During her PhD, she studied how extracellular vesicle mediates delivery of miRNAs and regulates immune response of macrophages in the model of visceral leishmaniasis. After finishing her PhD, she joined as a postdoctoral fellow in the Department of Immunology, University of Pittsburgh, under Dr. Rachel Gottschalk in 2023 to pursue her research about how signaling shapes tissue-specific macrophage response through the networking of transcription factors. It would be a great pleasure to listen from her. We're delighted to have you with us today, Madam. Hi all, good afternoon and thank you so much for inviting me here to present my work on this podium. Am I audible? Satarupa, we are currently getting a technical glitch. We are trying to get, could you hold your talk for 3 minutes? Okay, sure. এসে গেছে আমার এটা আসছে না হ্যাঁ
এখানে মাইকটা লাগাও। আপনি ওখানে রাখুন না তাহলে। কি এরা একটা বাদল? এই আসতে
Shatarupa, you can start. Okay, can you confirm that I have put my slides on slideshow mode? Is it visible? Hello. Am I audible? You are audible. Just hold on for a minute. Sorry, I can't hear you. Yes, you can start. Okay, I'm starting. So good afternoon, everyone. I'm Shatarupa. I'm postdoctoral research associate from Department of Immunology, University of Pittsburgh. So today I will be presenting my work on how transcription factor shapes tissue-specific macrophage function in response to different stimuli. So we all know that what macrophage is, but still I will give a very brief introduction about macrophage, its function, and what is tissue-specific macrophage and how does they work. So as we know that macrophage differentiate from monocyte. When monocyte gets some external stimuli like colony stimulating factor or other cytokine that induces expression of some transcription factor that is actually provide the phenotype for the macrophage. So that's why the monocyte become the macrophage. So their main function is to phagocyte the external pathogen and also to provide inflammatory cytokine. So whenever a microbe enters our body, macrophage response to them provide a lot of cytokine and chemokines that recruit, that basically cause vasodilation and recruit a lot of other inflammatory cell at the same region of infection to fight against the infection. So beside their inflammatory function, macrophage has some other function depending on where it's located. So here's come those tissue-specific macrophage. So there are numerous tissue-specific macrophage present in our body, like microglia in brain. Sorry for my voice. Alveolar macrophage in lungs, copper cell in liver, splenic macrophage, osteoclast in bones. Now, all of these macrophage, why they are called tissue macrophages? Now, these macrophage also differentiate from monocyte, basically from fetal monocyte. So when the fetal monocyte move to the specific tissue after birth, there they receive a specific microenvironment, which is specific for each kind of tissue. Like for lung, it's different, for liver, it's different. So in that specific tissue, there are specific signals, basically cytokine, like in brain, this monocyte receive TGF-beta, MCSF, like kind of cytokine that induces expression of some transcription factor, like they're specific, like SAL1, SMAD2, or 3. That makes the monocyte to become microglia, to behave, like to have the particular phenotype or particular function. Same for copper cell. And my focus of work is lung-associated macrophages or alveolar macrophages. So alveolar macrophages within the alveoli, they receive a TGF-beta, GM-CSF, and pulmonary surfactant as the stimuli, which induces expression of different transcription factor. Like here they have mentioned PPRA gamma, BATCH2, and CUDP beta. So these transcription factors are already known that they are responsible for tissue-specific function of alveolar macrophage and for their phenotype. But there are a lot of transcription factors that are still unknown and that we are searching for so that we can find out that what transcription factor network is present in the alveolar macrophage that regulate their tissue-specific function. Now,
the term tissue-specific function not only came from the site, but also what function it has. Now, for alveolar macrophage, obviously from its name, it resides within the alveoli of lung. That's why it's called alveolar macrophage. Now, what is its specialized function? One function is obviously to provide, like to surveillance the lung inflammatory condition, like to kill if any external pathogen is there in the lungs. The second major function is surfactant homeostasis. Now, what is surfactant? Surfactant basically mixture of different kind of lipids, phospholipids, cholesterol, and there are some proteins also present. So this surfactant usually released by alveolar epithelial cell within the alveoli, and this surfactant create a film within the alveolar wall to provide a surface tension that facilitate proper respiration, and also to prevent the collapse of the alveoli during the respiration. Now, if the alveolar epithelial cell continuously release the surfactant and it not get cleared from the alveolar space, so it will get accumulate within the alveolar space and like hamper the proper respiration. So alveolar macrophage main function is to engulf those surfactant lipid, catabolize them and break down them. And if they can't function properly, so what happened? All the lipids get accumulated within the macrophage, also in the alveolar space, and that will result in hampered respiratory function. So as I mentioned that in the lung microenvironment, presence of surfactants and other steady state cytokines like GM-CSF, TGF-beta shapes alveolar macrophages by regulating expression of some transcription factor. So among them, some factors are known, some and a lot of factors are still unknown. So we thought that beside this homeostatic condition and those transcription factors that are expressed in the homeostatic condition, what happens when the alveolar macrophage get exposed to some external pathogen? Like definitely with the external pathogen, those transcription factor expression will change and some new transcription factor should be there also. And with the change of this transcription factor, that will affect the macrophage function. Like it will change the lung environment and it results in altered alveolar macrophage function. So the question arises that how does this altered TF network hamper functional plasticity of AIM? So basically, in normal condition, alveolar macrophage balance this homeostatic function and inflammatory response. So when there is an external stimuli, how this balance gets disrupted and what transcription factor are involved in it and how they regulate this is our main question. So to confirm, like to find this answer, we initially started to check the functional response of alveolar macrophage followed by some bacterial infection. So we choose Staphylococcus aureus as our infection model. Because it provides a type 1 immune response. As you can see, there is very acute infection after 24-hour time point from the colony formation unit that is get resolved with increasing time, like in 48 hours. So we choose the 24-hour time point for our experiment. So we give intranasally Staphylococcus aureus or PBS as a control to B6 mice. And after 24-hour infection, we isolated the bronchoalveolar lavage or BAL fluid from lungs. And we use CD11B positive selection kit because with the infection, and since it's a type 1 immune response, so there is a huge neutrophil infiltration in the BAL fluid. So we don't want those neutrophils. So we get rid of those neutrophils based on expression of a specific marker CD11B on neutrophils with the help of this kit, and only alveolar macrophage that don't have the CD11B present in the supernatant. So we collect that supernatant, spin them down, and then plate it in 384 well plate, stain them according to immunofluorescence protocol, and image them for our target. So in terms of functional response, we first wanted to check what happened to the inflammatory response of alveolar macrophage post-infection.
So we stain the alveolar macrophages with TNF antibody to find out intracellular cytokine or TNF level. And we observed that post-infection, there is an increase in TNF accumulation within the macrophage cell. So we also want to look for what happened to the lipid accumulation, like to the homeostatic function of alveolar macrophage. So we stain the alveolar macrophage with body P. So body P is a neutral lipid dye that usually stains lipid droplet within the macrophage cell that indicates the lipid storage condition of a cell. Lipid, in short, lipid droplets are like small membrane-bound vesicles that store lipids that provide energy when the cell needs that. So when we checked the intensity of body P, we observed that the intensity decreased in the infected macrophage cell. And it's quite opposite to the inflammatory response. Like inflammatory response is increasing since it's a type 1 immune response, and lipid accumulation decreases. So we thought we should follow to the transcription factor expression, what happened in this time point to the infection. So besides the Staph aureus model, which is a type 1 immune response, we thought we should also try another model that would provide a different kind of immune response, that is the type 2 immune response. So we use IL-33 as a type 2 immune response model. So IL-33 basically a cytokine member of IL-1 cytokine family. It also known as alarmins, usually released by damaged cells. And it usually creates type 2 immune response, which is a late immune response, just like opposite to the type 1 response. It recruits a lot of eosinophils at the site of inflammation and produce type 2 cytokines and polarize those macrophages to M2 phenotype. So we give intratracheally Staphylococcus aureus or IL-33 to the B6 mice for 24 hours. After that, we harvest the lungs from the infected mice, as well as we kept a PBS group as a control. And we did lung digest, run the sample to sort the alveolar macrophage in Trizol LS, and then sync those samples for RNA sequencing. So this, I should mention that this IL-33 part is done by my one of the grad student of our lab, Morgan, and the infection model is done by me. So after that, we thought we should check for how many differentially expressed genes present in the two type of stimulation models after getting the RNA-seq data. So Aaron, another grad student from our lab, did all this computational stuff. So he did find there is 1112 DEX or differentially expressed genes present in the IL-33 stimulated alveolar macrophages, whereas for the staph infected macrophages, there is 3417 genes. He also tried to find out if there is any overlapping targets present in between these two different type of stimulation. And he did find 575 targets are common in between these two type of stimulation. But also these two different type of stimulation has have their different or unique targets as well. We want to look for both the common targets as well as unique targets, so that we could find some specific transcription factor that will that probably have some role in the alveolar macrophage function. So next, Aaron did make a heat map based on our RNA-seq data. So from which we observed there is 11 different clusters, among which few of them are differentially expressed in between these two type of stimulation. For example, like cluster 1, 2, and 3, they are upregulated in the IL-33 model, whereas downregulated in the infection model. Whereas cluster 4 to 8, they are seem to be downregulated in IL-33 and upregulated in the Staph aureus model. So we are now trying to focus to each of these differentially expressed cluster to find out which transcription factors are responsible for their different kind of expression.
So, for example, we took cluster 4 and did some motif enrichment analysis to find out what transcription factor could be there. So it's a software-based analysis. So it gives a tentative top 10 transcription factor, like predicted transcription factor. And among them, we observe the highest one is the NFE2. It's a nuclear factor erythroid 2 protein. And when we try to search this particular protein in our data set, we observed that it expressed among the common targets in between the infected and like the infection and the IL-33 model. And this particular factor behaves exactly oppositely with the two kind of stimulation, which is pretty interesting because NFE2 is a regulator of hematopoietic transcription factor GATA2, and GATA2 is very expressive in lung, like it's a tissue specific expression. So we are already working on that. So with that, I would like to follow like further studying my transcription factor network, like what other transcription factor I could get from the RNA-seq data, and how these two type of stimulation work and how they affect the transcription factor network and what new transcription factors are there, and creating some knockout model from this transcription factor. So with that, I would like to acknowledge my PI, Rachel Goshaw, for supporting and encouraging me, my lab members, without whom probably I couldn't be done all this work. So this is my lab. There is a lot of people also are not there. And this is my university where I work. And also at the end, I would like to thank Professor Amitabh Basu, principal of this college, and the organizing committee and the HOD and convener of this program, Dr. Shongita Lahiri, to provide me this opportunity to present my work in front of this beautiful audience. And thank you so much for listening to it. Which has quoted by Dr. Sadhurupa. Any questions, anyone? Our online. Hello? Hello. No, but- Okay, so moving on to the next speaker. Hello? Hello. 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 Thank you, Dr. Sadhurupa, for such a wonderful presentation. I will now move on to the next speaker. And Thank you. before that, I would like to say that a mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. Mentoring is not about making people like you, but helping them become the best version of yourself. Better than a 1,000 days of diligent study is one day with a great mentor. And I'm proud, really very proud, ladies and gentlemen, to introduce Dr. Rojit Kumar Ghosh, who had been my teacher and mentor himself. And he himself was of BB College and graduated from here in the year 1975. The year 1985. Since then, he had been a faculty of Bangabasi College, and up till 2016, he got his retirement. During the journey, he was engaged with different academic as well as administrative bodies and served the government in various capacities. He had been a resource person of different colleges, including Maulana Azad College. Dr. Ghosh is presently associated with various academic works of different universities. We are keen to listen to your lecture, sir. Please come up.
The alumnus of this esteemed college. And what I like to my heartfelt and sincere thanks to all members of the organizing committee of this seminar, all members, the college authorities, principals, who is also patron of this seminar, all other faculties of this college, and my dear students. I become very much nostalgic after reaching here after a long time. I was a student of this college. Probably this room was a classroom for first subjects like chemistry. Anyway, in the previous lectures, Professor Tando actually delivered his talk on infectious as well as communicable diseases. So, like to concentrate myself on the non-communicable diseases. So, the main theme of this seminar is defining and redefining of diseases and its impact on society. এক সেকেন্ড স্যার, এটা আমি লাগিয়ে নিচ্ছি জাস্ট। জি জি জি, এটা এটা কপি করে নিন। নিশ্চয়। আচ্ছা, আর এটাকে খোলো, এটাকে বের করো। ওগুলোটা খোলো। হ্যাঁ, ভিডিও ক্যাপচার কি বলে? হ্যাঁ, এবার এখানে যাও, আচ্ছা, রেকর্ড করতে হবে, এটাকে শুরু করতে হবে। স্টার্ট রেকর্ড। So, I like to draw your attention on environmental health factors and not communicable diseases in the contemporary times. Now, as the main theme is defining and redefining of diseases, so I like to mention about the definition of disease. Actually, a satisfactory definition of disease is surprisingly very difficult. However, it can be defined as an abnormal condition which affects the structure and function of any organism, usually associated with some specific signs and symptoms, with the direct consequence of disruption of function of the biological system at the molecular as well as cellular level.
There actually, it is stated the diseases mentioned here are all non-communicable diseases. Next slide. Among all diseases, non-communicable diseases are those which are not spread through infection, but are typically caused by unhealthy behavior. There's a leading cause of death worldwide and pose a huge threat to health and development, particularly in low and middle income countries. As per whose report, non-communicable diseases kill near about 41 million people each year, equivalent to 74% of all deaths globally, including infectious communicable diseases. Next slide. Each year, 17 million people die from a non-communicable disease before the age of 70. 86% of which occur in low and middle income countries, including India. Of all non-communicable diseases, 77% are in low and middle income countries. Now, among the all non-communicable diseases, cardiovascular diseases account for near about 17.9 million people annually. Sir, 1 second. Followed by cancer, 9.3 million. And chronic respiratory diseases near about 4.1 million. And diabetes, having diabetes, kidney diseases, death rate near about 2 million people. Next slide. Now, these four groups of diseases account for about 80% of all parameters. All premature non-communicable diseases death. Now, the following flow chart will highlight the present scenario of non-communicable diseases. These are the risk factors like air pollution, climate change, water pollution, dietary condition, technology and exposure to radiation, unhealthy lifestyle, that means consumption of tobacco, alcohol, drugs, obesogenic diet, যেগুলো আমরা পথে ঘাটে রাস্তায় সবসময় খেয়ে থাকি, ইউজ করে থাকি, কনজিউম করে থাকি, poverty and urban structure, physical inactivity, stress in any form, and anxiety, overthinking, and hypertension in children. The effects are alteration of genetic background, maybe genomic and epigenomic, resulting various kinds of diseases like cardiovascular diseases, cancer, osteoarthritis, diabetes, neurodegenerative diseases like dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, seizure, stroke, bipolar disorder, and so on. Chronic kidney diseases, it may be due to diabetes, autoimmune disorder, and COPD, ultimately which affects the mortality rate of the human being. Now, in living organisms, we know that endocrine system plays a vital role, which is very much necessary for the sustenance of the life. Now, our body comprises several types of endocrine glands, which produce hormones.
belonging to various biochemical classes having different functions and play significant role, interacting with various molecular pathways through some specific mechanisms. Now, these are the endocrine glands, major endocrine glands. Now, this is the list of endocrine organs in the body and their hormonal products. Actually, we know certain hormones which have some role on some specific major organ. Other than those organs, various types of hormones also secreted from other parts of the body other than the endocrine gland, and they have significant role on the body. This is also different types of hormone secreting tissues in our body. Next. Now, any living organism is vulnerable to various internal and external factors which cause diseases, including cancer. Now, internal factors include sex, age, genetic setup of the organism, and external factors include diet, physiological activities, socio-economic conditions, and environment surrounding the organism. এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস এর মধ্যে যেগুলো আমরা খাবার খাচ্ছি, কি ধরনের কাজ করছি, খাওয়া না করছি, চুপচাপ বসে আছি, কাজ করছি না, বা বসে বসে কাজ করছি, বিভিন্ন ধরনের অফিসে যে কাজগুলো আমরা করে থাকি, বসে করে থাকি, কোনো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ থাকে না, সোশিও-ইকোনমিক কন্ডিশনের মধ্যে হেলদি ফুড খাওয়ার সামর্থ্য নেই, সেখানে যা খুশি যা পাচ্ছি রাস্তার ধারে থেকে খাচ্ছি, এইসব কন্ডিশন গুলোর উপর নির্ভর করে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলো। Now, environmental risk factors for health cause about 20% of all global deaths. About 2/3 of these are attributed to non-communicable diseases. Now, these risk factors can define that all the external physical, chemical, biological, and work-related factors which affect a person's health. The environmental risk factors include pollution, radiation, noise, land use pattern. আমাদের সিভিলাইজেশন হচ্ছে, আমাদের অনেক উন্নয়ন হচ্ছে, চারিদিকে নানা রকম ভাবে আনপ্ল্যান্ড আরবানাইজেশন ডেভেলপ করছে, সেগুলো আমাদের কিন্তু আলটিমেটলি করছে। ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট, কোন পরিবেশে আমরা কিভাবে কাজ করছি সেটা একটা ভূমিকা পালন করে। And the climate change also, as per reports given by World Health Organization. Now, let me consider what the endocrine disruptors. Actually, I always mentioned that my lecture focus on a specific part of the body. That's why I have selected the endocrine disruptors as one of the most important factors which is responsible for non-communicable diseases. Now, according to the U.S. Environmental Protection Agency, an endocrine disruptor is an exogenous agent which interferes with the synthesis, secretion, transport, metabolism, binding action, or elimination of chemical hormones in the body that are responsible for studies, reproduction, and behavior. Now, environmental factors in endocrine system also known as the endocrine disruptors, and the environment interacts with various physical and chemical factors which causes endocrine disruption due to the exposure to any of these factors. Now, these are the endocrine disruptors first. Just আমরা বাড়িতে যে সমস্ত খাবার বা যে সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করি, সেগুলো থেকে শিফট করে আমাদের চলে যেতে হচ্ছে কোনো জায়গাতে। যেমন ফর এক্সাম্পল, আমরা প্লাস্টিক যত বেশি ইউজ করি তত আমাদের এন্ডোক্রিন ডিসরাপটিভ
কেমিক্যাল আমাদের শরীরে যায় এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং আমরা ভুগি। এইটাকে আমরা যদি গ্লাস এবং স্টেনলেস স্টিলে কনভার্টেড করতে পারি, তাহলে সেখানে আমাদের ফ্যাক্টরটা মিনিমাইজ হয়। সিমিলারলি এখানেও জাস্ট মেকআপের জন্য যে কনভেনশনাল মেকআপ গুলো আছে, সেখান থেকে আমরা সরে যাচ্ছি ক্লিন মেকআপের দিকে। পারফিউম, ফ্রেগ্রেন্স, এখান থেকে আমরা এসেনশিয়াল অয়েলে চলে যাচ্ছি। মানে ধরো স্টেটমেন্ট যেগুলো ইউজ করা হয়, সেগুলো এখন আমরা এসেনশিয়াল অয়েলের দিকে চলে যাচ্ছি। টক্সিক ক্লিনিং প্রোডাক্ট, সেগুলো থেকে এখন চলে আসছে অন্য দিকে। এবং এখানে টেফলন, আমরা যেগুলো নন স্টিক প্যান ইউজ করি, যার মধ্যে টেফলন থাকে, সেটাকে এখন আমরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছি, কাস্ট আয়রন প্যানের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি। সিমিলারলি এখানেও শ্যাম্পু বা বডি ওয়াশের জন্য যে আমরা যে সমস্ত কেমিক্যাল গুলো ইউজ করি, মানে ইন দ্য ফর্ম অফ জাস্ট বডি ওয়াশ, লোশন বা এনিথিং এলস, সেখান থেকে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক্লিন শ্যাম্পু এবং বডি ওয়াশ। Now, these are the classification of environmental endocrine disruptors, physical factors, chemical factors, already mentioned it. Different types of pesticides, herbicides, fertilizers, and some chemical substances which are very much used in plastic industry. Bisphenol A, very common, popular material. And some other heavy metals also, UV sunscreen, radioactive isotopes, they are all belong to the endocrine disruptors. Next slide. Now, this is the best of environmental endocrine disruptors on the endocrine system of body. These are different organs, and just for the organ, are effector, physiological effector, detail Next. Now, after যাই বলি না কেন, whatever may be the discussion, actually we have to consider about the cell communication mechanism. It is very, very important. All the expression of our body, all the functions of our body, it depends on cell to cell signaling mechanism. Now, this box indicates that total research was till date. যেগুলোর ফলে প্রথম দেখো এখানে ফার্স্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর, নন গ্রোথ ফ্যাক্টর ডিসকভার্ড হয়েছে, ইয়ারটা বলা আছে, এবং গ্র্যাজুয়ালি ডিফারেন্ট এইভাবে প্রত্যেকটা ধাপে বিভিন্ন বছরে যেগুলো রিসার্চ ওয়ার্ক বেরিয়ে যাবে, ফাইন্ডিং সেটা এখানে টেবিলে দেওয়া আছে। নেক্সট স্লাইড। Now, this is the representative signaling pathway of cell-to-cell communication. Just to see, actually, this is the cell membrane, this is the nucleus structure. And here, these are the different types of receptors present. Like here, receptor types is kinase. This is 7-path transcription protein GPCR, G protein subreceptor, and so on. এইখানে এই কথাটা বলার একটাই কারণ, এই যে সামনে বাইরে আউটসাইড দ্য সেল, the different types of molecules or chemical substances which are very, very important. Normally, in case of any biochemical mechanism, actually they are known as ligand molecules. These ligand molecules bind with their specific receptors present on the plasma membrane, and some act as the second messenger to which the signal pass to the cytoplasm, to the nucleus, and activate reaction to the specific gene, target gene, and physiological response we can observe. Now, some of the chemical substances which other than ligand molecules, that is the specific substance
which substances bind to any particular receptor, তাদেরকে either agonist or antagonist মানে behavior এর জন্য তারা কিন্তু সেই সেন্ট্রাল মেকানিজমটাকে ডিস্টার্ব করে দেয়। ডিস্টার্ব করার ফলে তার ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্সটা ভাবে দেখতে পাওয়া যায় এবং ধরে ডিজিজটা ফর্ম করে। নেক্সট স্লাইড। Now these are the different types of diseases like cancer, cardiovascular diseases, central nervous system diseases, autoimmune diseases, respiratory diseases, infectious diseases, metabolic disorder, or developmental disorder. All are caused in this way. Next. এর আগেরটা Now it is the mechanism of environment mediated endocrine disruption. Just to say, there are different molecules, including it also non-hormonal receptors. You know that cell membrane is mainly lipoprotein, lipid bilayer protein থাকে তাতে, intestinal protein, peripheral protein. Now এইখানে একটু ion channel থাকে, non-hormonal receptor আছে, non-hormonal pathways আছে। এখন সবাইকে এই endocrine disruptive chemicals can disrupt steroid pathways by acting as agonist or antagonist steroid receptor. যেমন bisphenol A binds to glucocorticoid acting as an agonist and to androgen receptors as an antagonist. I have mentioned it earlier. Now, phthalate directly binds to the thyroid hormone receptor. তার ফলে কি হলো? Some endocrine disruptive chemicals can bind to cells of the receptors, as for example GPCR, causing activation of non-genomic pathways. Some endocrine disruptive chemicals can modulate coagulation. Certain endocrine disruptive chemicals can disrupt the ubiquitin proteasome machinery, which gets rid of excess receptors. Now, if we consider about the mechanism, which I have shown in my previous slide, transcription factors can alter hormonal signature. Endocrine disruptive chemicals like lysine, DARE can mediate the steroidal hormone signaling pathway. Several endocrine disruptive chemicals can modify the hormonal synthesis and pharmacogenesis or pharmacokinetic. Endocrine disruptive chemicals can bind to non-hormonal receptors which directly lead to any endocrine disruption. Ion channels are the targets for certain endocrine disruptive chemicals which can indirectly cause hormonal deficiencies, as for example in case of thyroid hormone. Perchlorate is a negatively charged ion which can compete with iodine and sodium iodide importer, leading to reduced iodide uptake in the thyroid. আমাদের এখন ম্যাক্সিমাম আয়োডিনেটেড লবণ খাচ্ছি। আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমাদের শরীরে। অ্যাকচুয়াল কি কারণ হচ্ছে, কেন হচ্ছে, nobody knows. Actually, the main reason is that the endocrine disruptive chemical, এখানে এই যে আয়ন চ্যানেল গুলো পারক্লোরেট বিভিন্ন জায়গাতে পাওয়া যায়। সেই পারক্লোরেট ফরেনলি নেগেটিভলি চার্জ আয়ন যেটা just like iodide, they compete করে with iodide and sodium iodide importer. এবং তার ফলে কি হয়, iodide uptake reduce হয়ে যায়, naturally iodine deficiency develops. Now you know that iodine is very much essential for the synthesis of thyroid hormone. Now interconnected hormonal pathway crossing they can also be disrupted by any environmental factor. Endocrine disruptors can disrupt the maintenance of cells and especially that of mitochondria, leading to impairment of the oxidative phosphorylation and aerobic respiration, leading to organ dysfunction. Now, genome instability appears to be central mechanism for
for radiation induced endocrine disruption. Significant effect of radiation induces altered DNA methylation pattern. Several effects of endocrine disruptive chemicals are mediated through epigenetic mechanisms. Such disruption leads to chromatin structural changes and insertional mutagenesis, which ultimately leads to cancer. The effects of endocrine disruptors also depend on the genetic polymorphism present in an organism. Now, this is the transmission and distribution of environmental endocrine disruptors in the ecosystem and food chain. Just in the left side, various types of endocrine disruptive chemicals, how they incorporated within the ecosystem, and ultimately we consume all this food from the ecosystem, and it leads not communicable diseases affecting our body. Next. Now, these are the environmental factors, chemical compounds, which are very much important to alter the endocrine as well as pituitary function. Actually, you know that hypothalamus, pituitary, and other endocrine organs axis এর মাধ্যমে আমাদের টোটাল endocrine সিস্টেমটা দাঁড়িয়ে আছে। এখানে endocrine disruptive chemicals গুলো কোনো একটা জায়গাতে ইনকর্পোরেট হয়ে গেলে পরবর্তীকালে টোটাল অ্যাক্সিসটা ডিস্টার্ব করে। Now, we know diseases which are enhanced by their additive or synergistic action, market something called cocktail effect. Next slide. Now, these are the classes of endocrine disruptive chemicals which affect the hypothalamic pituitary thyroid axis. Already mentioned in earlier. Next slide. And this is a simplified depiction of the main circuit activated upon different sensors. Just এটা কনসিডার করা হয়েছে hypothalamus pituitary adrenal axis, এইটাকে কনসিডার করে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে স্ট্রেস ডেভেলপ করে কিভাবে হয় এর পরবর্তী next slide here. It is a simplified presentation of physiological and pathophysiological stress stimuli. These are the various types of stimuli which causes different types of stress. And this is the dysfunction of hypothalamic pituitary endocrine organ or target tissue axis. It can be caused by complex and multi-level interaction between altered sleep quality, behavioral disturbances, and certain chemicals are considered as the endocrine disruptors, which interfere. এগুলো কিভাবে কাজ করে, যেমন bisphenol A exposure reproductive system polycylogenesis disrupt কাজ এটা এখানে দেখানো আছে। ফেকাল সেলের উপরও কাজ আছে আর সেলের উপরও কাজ আছে। এস্ট্রোজেন হরমোন synthesisটা ডিস্টার্ব হয়ে যায়, তো আমার অর্থ ডিস্টার্ব হয়। Now, these are the various endocrine factors, and these are known as endocrine disruptors. এখানে প্যারাবেন ইউজ করা হয়, প্যারাবেন ফ্রি প্যারাবেন ফ্রি বলা হয়। এই যে স্যাম্পল আমরা ইউজ করি সেগুলো আমাদের নানাভাবে ডিস্টার্ব করে, আমাদের ক্ষতি করে। And this is also another effect, which is that protective system কিভাবে এটা আমাদের ক্ষতি করে সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে। Next slide. This is also the effect of bisphenol A on pregnancy, ultimately miscarriage. Next. Now, global industrialization and the contemporary lifestyle have exposed a broad spectrum of chemical substances. These exogenous threats
have the unique ability to alter the hormonal balance of the female body particularly and their reproductive system. And because it is known as one of the most delicate systems of the human body, resulting effects on reproductive health and ultimately reproductive capability. Some specific functions are early alterations in ovarian structure and function. Ovarian disease syndrome is known as early puberty, infertility, abnormal cyclicity, menstruation cycles, কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ মেনে না হওয়া, premature ovarian failure or menopause, polycystic ovarian syndrome, endometriosis, fibroids, which also one reason of cancer development and adverse pregnancy outcome. Next slide. Now, this is the impact of environmental contaminant on the female reproductive system. Next. And these are the endocrine disruptors, how they express on the actually hypothalamus pituitary gonadal axis. Next. Now, human exposure to environmental toxic agents, especially during critical developmental windows of mammary gland development, can have a negative impact on female. Now, environmental toxic exposure, just occupational exposure is maybe water, air, oil, sea, pollution, and consumer and biomedical products. Ultimately, it has some impact during sensitive developmental periods of the mammary gland, including gestation period for puberty and pregnancy. It has a direct effect when its direct effects considered alter gene expression, composition of the extracellular matrix, and anatomy of the mammary gland. And indirect effect actually early disruption of hypothalamus pituitary gonadal axis, spasticity and adipose dysfunction, which is actually responsible for the increased breast cancer rate. Now, the impact of environmental risk factors on female hormone-related cancer. You know that various types of cancer you can observe. Among them, the most important is ovarian cancer, uterine cancer, and cervical cancer. That is a cervix disease. Due to actually breast or uterine cancer, এই দুটোই mainly আমাদের reproductive system মধ্যে বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। Any endocrine disruptive chemical exhibiting estrogenic effects may increase the risk of estrogen dependent malignancy. Actually, estrogen itself is considered as a carcinogenic. So, any type of imbalance, estrogen progesterone, can causes various types of physiological conditions in case of female body or women. Now, positive estrogens can provide the appropriate hormonal environment that can facilitate carcinogenesis. Endocrine disruptive chemicals with their estrogenic properties and their direct effect in the ovarian microenvironment. By promoting ovarian hormonal imbalance leads to ovarian cancer. However, more studies are needed to confirm this aspect. Cervical cancer remains the first cause of death from reproductive tract malignancy in women, caused by human papillomavirus, which usually present as form of this carcinoma, less frequently as adenocarcinoma. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল আমার, বলছি এই যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, এটা তো কার্সিনোমা বলছে, কিন্তু এগুলো অনেক সময় ওয়াটস যেগুলো তৈরি করে এই একই জিনিস তো, এই জিনিসটা এইভাবে না? Ultimately, surgical treatment করে
করে তারপর ওখানে রেডিয়েশন দেয় বা মানে যদি মেটাস্টাসিস হয়ে যায় হ্যাঁ, তখন কিন্তু কেমোথেরাপি পায় না। উপায় নেই। এটা কিন্তু হয়। তার মানে আমাদের যে ওয়ার্ডস গুলো হয় সেগুলো বেসিক্যালি কি এক রকমের, যেমন ফাইব্রয়েড ওই যে এই যে পড়া পড়ে মাঝে সাঝে এক রকমের পড়া হয় না ওয়ার্ড, আমাদের হ্যাঁ ওটাও তো প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকেই হয়। হয় কিন্তু ভেরিয়েশন ও ভেরিয়েশন, স্কিনের হ্যাঁ স্কিনের উপর উপরে। এটা স্প্রেড করে রেকর্ডিং করার মধ্যে আরেকটা জিনিস আমি বলি সবার জন্য, যেটা এখানে বলার সুযোগ নেই, তাড়াতাড়ি করলাম যেহেতু অলরেডি লেট, হ্যাঁ ছড়িয়ে বলা যায় পয়েন্টগুলো জাস্ট বলে গেছি। যেটা বলা সেটা হচ্ছে আজকাল যে ফাস্ট ফুড ইনটেক করার প্রবণতা বেড়েছে, তার সাথে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ না করা, এটা কিন্তু আমাদের মারাত্মক ভাবে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে লিপিড ডিপোজিশন হচ্ছে এগুলো, তার সঙ্গে সঙ্গে বলছি মিস ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স কজেস ফ্যাটি লিভার। ফ্যাটি লিভার কন্ডিশনের সাথে অ্যান্টিবায়োটিকের মিস ইউজ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ডাক্তাররা গেলে বা এখন তো আমরা কাউন্টারে গেলে ওভার দ্য কাউন্টার, ওভার দ্য কাউন্টারে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে নিজে আসতে ফেলি, সঠিক ডোজ পাই না। কি ওষুধের জন্য কেন কি কারণে গেলাম কেউ জানে। মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স দুটো খেয়ে তারপরে ছেড়ে দিলাম। কম খেলে 5 দিন খাওয়া দরকার ছিল, 3 দিন খেয়ে কমে গেছে, ছেড়ে দিলাম। ওইটা সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ডক্টররা প্রেসক্রাইব করলেও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা। নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার এখন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জিং ইস্যু হয়েছে। না, এখন একটা প্রবলেম হচ্ছে ডক্টররাও খুব প্রেসক্রাইব করছেন, মানে একটু সর্দি কাশি দেয় ওরা অন্য যেগুলো ভাইরাল সেগুলো তো অ্যান্টিবায়োটিক কিছু হবে না। সেকেন্ডারি ইনফেকশন হলে তখন সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য অনেক সময় যায়, এটা উত্তর দেয়। কিন্তু এটা ফ্যাক্ট, এটা তার সাথে ফাস্ট ফুড, ইউজ অফ ক্যান্ড ফুড, প্রসেসড ফুড, ওই যে আমরা কি সব বলবো পিজা, বার্গার, সসেজ বা চিল্ড সব আছে। তো ওই বাজারে গেলাম না, চিকেন চলে এলো মারাত্মক বাড়িতেও ফ্রিজের মধ্যে বেশি দিন মাছ মাংস রেখে দিলে তারপর খেলে পেটের অসুখ অবধারিত। এগুলো আরেকটা জিনিস প্রথম দেখালো একটা পেঁপে, সুন্দর পেঁপে, ওই কালো সিটগুলো নিয়ে কাজ করছে। ওই কালারটা কিসের জন্য হয়েছে? কার্বাইড ইউজ করেছে। কলা দেখবেন হলুদ কলা, বাড়িতে নিয়ে আসবেন, জলে ডোবাবেন, দেবেন কলাটা ভেসে উঠে, ও কিন্তু মিষ্টতা নেই। ওরা বলে গাছ পাকা, একটু কালচে কালচে ভাব হবে। এইগুলো আমরা কেয়ারফুল না থাকলে আমরা কিন্তু ওই কাজেই এই যে ফাস্ট ফুড খুব টেস্টি, কেন আজিনামোটো ইউজ করা হয়। ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, হ্যানা ত্যানা সব রাস্তা ধারে এখন তো স্ট্রিট ফুড যেগুলো রয়েছে। পিজা বার্গার, এখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে চাকরি করছে, টোটে কিনা বেরোয়, কি হচ্ছে রান্না করার সময় নেই, কিছু নেই, লোক আছে রান্না করছে, ঠিক আছে ঠিক আছে চলো, কিছু নিয়ে চলে এলাম, ওই যে রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া নিয়ে চলে এলাম, খাওয়া নিয়ে খেলাম। এটা যদি কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। কাজেই অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বিদেশ এবং খুব বেশি ভাবে প্রচলিত। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আমাদের যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের মধ্যে পড়ে আর কি, ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের কোনো সিস্টেমটা ডিস্টার্ব হয়ে যায়, আমরা হাই প্রোটিন রিচ ফুড ইউজ করি। প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে খাই ইন এনি ফর্ম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের খেতে হবে ফাইব্রাস, হোল গ্রেন, স্প্রাউট, এইসব ভেজিটেবল। এবারে ভেজিটেবল খেতে গেলে প্রশ্ন আসবে, এই এতগুলো ইনসেক্টিসাইড পেস্টিসাইডের কথা বললাম, সেটা যাবে না। এগুলোকে জলে ভিজিয়ে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে বার করে নিয়ে তারপরে যারা খুব পরিচিত দোকানদার আছে তারা কিন্তু বলে দেয় জলে ভিজিয়ে রাখছে। আম সুন্দর হলুদ রং করা যায়, কার্বাইড আছে, আম জলে দুবারেই তোমার আম ভিজে উঠছে, বেশি ওটা মানেই জানতে হবে যে ওখানে ওটা আছে। ওইগুলো তো বার করে খেতে হবে, কারণ আমরা বাজার পাই। তো
বিশেষ করে শ্বাসে তো প্রচুর 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 প্রচুর। আমরা বাড়িতে যে গার্ডেন করি এই ছাদে বা ফ্ল্যাটে স্প্রে যে ইউজ করা হয় সেগুলো ইউজ করতে হয় গাছটা যেখানে আমরা নিষেধ করছি, কিন্তু যেগুলো কনজেপ্ট করবো শাক বা কাটিং সেগুলোতে যদি স্প্রে করবেন হবে এবং সেগুলো বাজারে দেখতে পাওয়া যায় সবই ওটা আমরাও দেখছি, আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ক্যান্সারে কাজ করি, পেস্টিসাইড থেকে ইনসেক্টিসাইড একদম যেটা আপনি অবধারিত। কোলন ক্যান্সার, সব কটা বেড়ে গেছে, স্টোমাক ক্যান্সার, লিভার, লিভার, প্যানক্রিয়াস সব বললাম তো, Gallbladder. নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার, নন অ্যালকোহলিক প্যানক্রিয়াস এখন মুড়ি মুরগির মতন দেখতে পাই। সবাই বলেন যে আমি তো স্মোক করি না, কি করে হলো? কি কোশ্চেন আছে? Any questions from the student section? ক্যামেরাটা একটু লাগছে না। डिफाइनिंग ऑफ का बता है तो कि कंपाउंड में हम लोग अभी से बाहर निकल रहे हैं तो हमें वो प्रोटीन मिल रहा है, जैसे सैंडविचेस मिल रहे हैं या जो भी हमारा रिजर्व मिल रहा है तो उससे तो हम यूज कर ही रहे हैं ना वो कंज्यूम करते हैं। हाँ तो अभी अगर हम बाहर निकलते हैं तो अगर नहीं तो हमें क्या ऐसा मिलेगा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डेलीकेटेड तो है। तो अभी अगर हम अपने मार्केट एरिया में चले जाएं या कोई भी पास आता है तो वो क्या कंट्रोल करें, क्या कोई ऐसा स्टोर नहीं है कि वो हमको मिले? बाहर वाली खाना अच्छा नहीं है, घर पे बनाना रोटी रोटी घर में बना रोटी बना আরো ছোট नहीं লাইট দেখা যাবে। वो तो अलग है। वो जो है ग्लूटेन भी है यहाँ पर, ग्लूटेन ज्यादा है मैदा में, रोटी से ज्यादा मैदा में होता है। एक्चुअली रोटी में जो फाइबर जो है ना ओट्स भी है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट। ओट्स ज्यादा लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ओट्स ज्यादा लेने से अगर पूरी जो कहता है उसमें भी यूरिया रहता है, पैकेट में लिखा होता है यूरिया फ्री, नाइट्रोजन फ्री, तो लेना पड़ता है। लेकिन वो भी थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए और कुछ नहीं। बात तो वही है कि डिफरेंस क्या हो गया? इसमें कम ज्यादा और कम इन सोचना चाहिए। मैंने बताया ना, मैदा का जो खाना है उसमें ग्लूटेन ज्यादा है। चाउमीन खाना चाउमीन में मजा है, चाउमीन अजीनामोटो मिला के देता है। अजीनामोटो कैंसर को देंगे। मतलब यंग जनरेशन को वो सिचुएशन तो कोई खाना Actually, বলে দাও। very much whole grain वो अच्छा है हेल्थ के लिए, होल ग्रेन समझिए ना। फुल पोर्शन ऑफ स्प्राउट अच्छा है, प्रोटीन भी है, खाने में अच्छा लगता है। पर ओबीएस पे देखें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ভালো वेरी और ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, पहले पता नहीं चलेगा कि किसका क्या हुआ है। जब तक पता चलेगा तो क्या हुआ उसका तो साइन ज्यादा नहीं है, एक जगह एंटीबायोटिक खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सोच समझ के खाना चाहिए। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स अच्छा है
लेकिन Control L करो, Control L. Yellow colored papaya, not good for it. उसमें कार्बाइड है, समझिए ना? Apart from eating habits, I think lifestyle is also a major factor. Lifestyle. আমরা ছোটবেলা থেকে কিভাবে physical exercise করতে হবে। মানে what are we used to? That is also very important. এখন শোয়া ওঠা কিছু কোনো টাইম কোনো কারণ ফিক্স নেই। We don't have any routine at home. হ্যাঁ, যে কোনো সময় উঠছি, যে কোনো সময় ঘুমাচ্ছি, রাতেতে ফোন অন আছে, জেগে আছি। Okay, so all this is a cumulative effect. মোবাইল নিয়ে বসে আছি, এটা হবে না। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, এখন রিমোট আছে, রিমোটে করে এরকম করলাম, ফ্যানও শুনতে হবে না, করছি রিমোট দিয়ে। উঠে গিয়ে যে স্টপ করবো সেটা করি। ওবেসিটি আনা চলবে না, এটাই কম। ওবেসিটির অনেকগুলো কারণ আছে, অনেকগুলো কারণ আছে, কয়েকটা মাত্র বলা হয়েছে, অনেক কারণ। Plus, exercise, I doubt anybody for it. I don't think হাঁটা, ওয়াকিং, anybody exercise. Exercise করার জন্য টাইম নেই। ফোনে টাইম নিজের এটলিস্ট পেশেন্সের জন্য টাইম হবে। ওকে, what's the question? Any other question? No question. Thank you so much, sir. Thank you, sir. ভালো লাগলো, ভালো লাগলো। Our next speaker is Dr. Debolima Sinha. I'm glad that she is here with us today. And she completed her MSc in Zoology with specialization in genetics from Baligan Science College, CU. She earned a PhD in Immunology and Vaccine Design from National Institute of Cholera and Enteric Diseases, supported by prestigious fellowships including CSIR, UGC, JRF, and SRF. She is also a recipient of CERF NPDF Fellowship. She started her postdoctoral work at CBD National Center for Cell Science before joining in her present role as assistant professor in zoology. With 13 years of research and 8 years, yes, please, what is this? With 13 years of research and 8 years of teaching experience, Dr. Sinha educates both UG and PG students of Vidyadhar College, Kolkata, and she serves as an in charge of applied immunology specialization for the zoology postgraduate course at the same college. Her research focuses on disease biology and the role of GMT regulatory service in immune regulation. She is a member of editorial review board of the journal. I would request you to come up and please deliver your. Thank you. Hello, I'm Edith. I'm audible, right? আমার খাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই জন্য এডিট বল ভাবছি সবাই খুঁজতে চলে যাবে। তো যারা শুনছো, আমি তো একটা টিচার, তো আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে তোমরা, আমি তো কষ্ট করে কলকাতা থেকে ট্রেনে করে এসেছি তোমাদেরকে বলবো বলে, তো তোমরা একটু শোনার চেষ্টা করো যে এটা আমার রিসার্চ টপিক নয়, আমি অ্যাকচুয়ালি রেগুলেটরি ডিটেল নিয়ে কাজ করি, কিন্তু এটা যেহেতু ডিজিজ বায়োলজি, আর আমার মনে হলো যে কোনো কমন পার্সন should have a knowledge about what is antibiotic resistance. তো আজকে আমি যে কথাটা বলবো একটু শোনো, কারণ কি আমার মনে হয় যে নলেজ ডিসিপেট তুমি শুনে দুটো বাড়িতে বললে it will help our society a bit. Thank you. আমি শুরু করছি একটা টপিক। তো আমার যে টপিকটা দেখো লিখেছি, what I have written is antibiotic resistance, unleashing its impact on health, economy and society. So first, I will go to the next slide. First slide, please. So first, we are all aware that ঘরে যে কজন আছে আমরা সকলে in our lifetime have taken multiple antibiotics. Antibiotics কি আমরা সবাই জানি, but যদি আমি define করি scientific terms যে what is an antibiotic, it is a naturally found যেটা আবার synthetically কিছুটা partially তৈরি হয়, and this is actually a wanted drug. It was first invented by
Alexander Fleming in the year 1928. So that at that point of time, it was taken as an wonder drug because at that time, sepsis or any kind of infections were easily cured with the help of antibiotics. So here you can see a slide where it shows that what are the mechanisms by which antibiotics kill a bacterial cell. One by the inhibition of the folic acid synthesis, one by inhibiting the DNA, it kills the DNA, and then also by disrupting the cell wall of the bacteria, also by inhibiting the proteolysis mechanism, and also by inhibiting the component by which it helps the cell wall. So the main function of an antibiotic is to kill a bacteria. So what I will talk about today is how we are developing a resistance. So what I say, the Alexander Fleming invented antibiotics in the year 1928, and it was a wonder drug. Next. But then the wonder drug, which was a boon to the society, turned into pain. Well, how it turned into pain is that first there was antibiotic was innovated, then after that it was used for commercial purpose during the World War, and it has saved many persons from injuries, from any kind of sepsis during the World War. But in 1942, we came to a new drug, which is antibiotic resistance. And the first resistance was reported in 1942 with Staphylococcus. And the penicillin, which was the used antibiotic, Staphylococcus was found to be resistant to the penicillin. So then what happens with the, as you can see, as we progress, the resistant strains increases. There are multiple strains which show resistance towards the antibiotic. And such is the scenario that antibiotic resistance becomes one of the most critical health problems, challenges of the 21st century, which was being faced as per the report of WHO. Next, please. So this is the death rate. Please look into this. Is a study which was published in Lancet, and it's just one of my data. It is a metadata analysis where I have found that as per 2023, there are the resistance rates is depending upon the different continents. And you can see that in the Asia region and Africa region, this antibiotic resistance is small, which is where this study was published in the death rate at the left, and in the right is a metadata analysis which shows that yes, the death rate is high in different continents, both in the developing countries and poor countries than in the developed countries. Next. So this is a WHO list where, as because I told you that it's a very, 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 very pressing issue of the present time. And that's why WHO has published that what are the critical groups which are showing total antibiotic resistance, which are not at all responding to any antibiotic. High group, which are showing antibiotic resistance, but it has some sensitivity, and the medium group, which has a moderate sensitivity towards antibiotics, that is, there is a big level. So this is a chart, very important for all the practitioners and also for us to keep check that which are the bacteria which are giving this antibiotic resistance. And this is the recent published list according to 2024. Next slide, please. So that I said that it is a pressing issue, and if we are not concerned now, what will happen? What will happen is that antibiotic resistance will kill most people, near about 10 million people in the world as per 2050 data. So you can understand that every 1 minute, one person will die out of antibiotic resistance if we are not cautious now. Next slide. So next, what is antibiotic resistance? As I told, that the bacteria are not getting killed by the antibiotic use. That is what is antibiotic resistance. So why then what we need? We need multiple options of antibiotics. But to our grave, you can see from this chart that from 1920, that is 1928, antibiotics was first innovated. After that, till 1980, 1990, there was a new antibiotic. But after that, there was no new antibiotic except one or two. That means there are no new innovations. Why there are no new innovations? The reason is that the pharma company, what the pharma company wants, they want profit. And if the antibiotics are not responding, they will not invest more in the antibiotic research, and that's why
not have any alternate options, and we have so many pathogens which are becoming resistant towards antibiotics. Next, please. So what is the cause of resistance? We all know, you people are your masters, doing your masters, so we know that we have good bacteria and bad bacteria. So in the gut, we have good bacteria, which are very beneficial for us, which are needed for our survival. Those are known as the fermenters, right? But what is happening is, when we are giving antibiotics, it is killing good and the bad bacteria. Similarly, while some bad bacteria are living up. And what they are doing is, they are outnumbering the good bacteria. So we have more bad bacteria which are resistant. And then what is happening is these bad bacteria are giving this bad gene of resistance to the good bacteria. So then the good bacteria are also what? They are becoming the bad bacteria. So next slide, please. What is happening? How does good bacteria how does bad bacteria making a good bacteria bad? It can do it in two ways. One, you can see is the vertical transmission. Another is the horizontal transmission. What is that vertical transmission? Vertical transmission is just like the cell division you have learned, right? See, there is a plasmid which has we know that all the bacteria is a plasmid, and the resistant strain that is carried, it is within a plasmid. So it is dividing. So it is transferring that plasmid to the bacterial cell, to the daughter cell. That is one mode, and that is called vertical transmission. And another method, which is most propagated by the bacteria to transfer the resistance, is the horizontal transfer. What is happening in the horizontal transfer? In the horizontal transfer, one bacteria which has a plasmid, which has this resistance gene, they are transferring it to the next bacteria via transformation or transduction via the bacteriophage or conjugation. So this is known as horizontal transfer. It is transferring to its neighbors, not the daughter. You understood? So there are two types of transmission by which the resistance is confirmed. One is the vertical transmission, second is the horizontal transmission. Next slide, please. So here you can see, I have in the first slide I have shown that what are the mechanisms by which a bacteria is killed by the antibiotic. It is just the reverse. What is happening? How a bacteria is becoming resistant and negating all the impact of antibiotics. So what it is doing? It is doing is one is that it is enzymatically secreting the antibiotic. Next, what is it is doing? It is making it impenetrable. It is not penetrating the cell wall. Next, what is this is the detoxification. It is aplastic. Second, what it is doing is it is target amplification. It is doing. It is also modifying the target, or it is doing modifications or mutations in the RNA level. And another very, very important mechanism what the bacteria are doing is the biofilm formation. By the biofilm formation, they are sticking together, they are giving a mutation covering, and what is happening? They are becoming impenetrable by the bacteria, and the bacteria are becoming resistant. So this is a place where you can see how the bacteria grow. And when their antibiotic is placed, if the antibiotic is killing the bacteria, you will see that it is becoming transparent again. So this resistance is occurring, and that's why you can see that there is no transparency. So this is how we check the resistance. Next slide, please. Now, whether this issue is only for the humans? No, the issue is not only for the humans. Why? Because we are giving antibiotics to our foods also.